தஞ்சை கேமிங் தஞ்சை கேமிங் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட அந்த பெல் ஐகான கிளிக் பண்ணிருங்க. எதனால அந்த பெல் ஐகான கிளிக் பண்ண சொன்னா, உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஒண்ணு வரதுக்காக தான் அந்த பெல் ஐகான கிளிக் பண்ண சொல்றோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் எப்போதும் சொல்றது தான். ஸோ மறக்காம பண்ணிருங்க. இன்னைக்கு நாம இந்த ஷோகேஸ் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த சிஎம் பங்க் ஷோகேஸ். நான் விட்டதே மறந்துட்டேன். அப்புறம் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு இன்னைக்கு மார்னிங்கு. சரி இத பண்ணிட்டா என்ன இன்னைக்கு அப்படின்ட்டு. அ சரி இத கன்டின்யூ பண்ணி, இத ஒரு 2, 3 டேஸ்ல முடிச்சிடலாம். இதையே மறந்துட்டேன் மக்களே. இத பண்ணணுன்றதே அந்த டைம்ல ஏதோ 2, 3 கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால, அப்படியே அத டோட்டலா மறந்துவிட்டேன். நல்ல வேளை இன்னைக்காவது ஞாபகம் வந்துச்சு அப்படின்னு. வணக்கம் ப்ரோ. இன்றைய தமிழன். ஹாய் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. மிஸ்டர் நியோ கேட் ஹாய் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. நான் ஆக்சுவலா சரி இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கேம் பண்ணலான்னு பார்த்தா, நமக்கு ஏத்த மாரியே ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கேம் வந்துருச்சு. ஸோ அதனால இது இது பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்குல்ல? கொஞ்சம் கூட வைக்கலாமோ? இன்னும் தெரியுது. இருங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம். இமேஜ்ல ஆக்சுவலா இந்த காப்பிரைட் வரக்கூடாதுன்னு சொல்ட்டு, இது வைக்கிறதுக்கு இந்த ஒயிட் இமேஜ் வைக்கலாம். இருங்க. ஏன்னா பிளெயின் இமேஜா இருந்தா உங்களுக்கு விஷுவல் தெரியும்ல. ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க ப்ரோ. மார்னிங் லைவ் மார்னிங் தான் ஆஃப்டர்நூன் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. சிறிதாக உறங்கி விட்டேன். சிறிது தூங்கி விட்டேனாம். அதை குற்றமாக சொல்கிறார்கள். அந்த மாரி. அ ஆ இப்ப இது கரெக்ட்டா இருக்கும். கரெக்ட். இந்த பிஎன்ஜிலலாம் பியூர் ஒயிட்டா இருக்கு மக்களே. ஆ இப்போ ஓரளவுக்கு தெரியுதுல்ல. இன்னும் கொஞ்சம் இது பண்ணிக்குவோமா? ஒப்பாசிட்டி இன்கிரீஸ் பண்ணிக்குவோமா? ஆ இப்ப கரெக்ட்டா தெரியும். ஓகே. இத வச்சு மேனேஜ் பண்ணி பார்ப்போம். காப்பிரைட் குடுக்காம இருக்காங்களான்ட்டு. ஸோ ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஒரு 50% வச்சுருவோமா? கரெக்ட்டா 50% இருக்கு ப்ரோ. பாதி தெரியும், பாதி தெரியாது அந்த மாரி. ஓகே. அகஸ்கர் ஹாய் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டூ தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஆ மிஸ்டர் நியோ கேட் ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. ஸ்டார் ஸ்டார் சென்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க் யூ சோ மச் ப்ரோ. ரொம்ப நன்றி. நன்றி. தேங்க் யூ. டிஹெச் தமிழ் கேமிங். ஹாய் ப்ரோ டிஹெச் ப்ரோ. வணக்கம். வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டூ தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ப்ரோ டெல்லி ப்ரோ அது பார்த்தேன். இன்னைக்கு மார்னிங் தான் ஆக்சுவலா பார்த்தேன். இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியல. மார்னிங் தான் பார்த்தேன். கும்தல கடி, கல 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 கடியா? ஆஹா. சி ஆஃப் தீவ்ஸ், யுஎஃப்சி எப்போ சி ஆஃப் தீவ்ஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதே இல்லையே ப்ரோ. சி ஆஃப் தீவ்ஸ் யுஎஃப்சி கண்டிப்பா ஒரு நாள் பண்ணிரலாம். நெக்ஸ்ட் வீக்ல ஒரு நாள் பண்ணிரலாம். ஏன்னா இந்த வீக் என்னால ஷூரிட்டியா குடுக்க முடியாது. ஏன்னா இந்த வீக் இத நான் முடிச்சுட்டு அப்படியே நம்ம வியூவர்ஸ் கூட நம்ம பண்றேன்னு சொல்லியிருந்தோம்ல. அந்த சீரிஸ் பண்ணிடலாம். பிரேம்குமார் ஹாய் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டூ தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. கண்ணா, ஆனா கண்ணா அந்த பேருக்கு உரிமையாளர் ஒருத்தவங்க மட்டும் தான்.
ஸோ அவங்க அவங்க மட்டும் தான் ப்ரோ. டிஜி ப்ரோஸ் மட்டும் தான். தமிழ் கேமிங் மட்டும் தான் ப்ரோ. ஆ அது சொல்லலாம் நம்மளும் தஞ்சை கேமிங் அப்படின்னு வச்சுட்டு. ஆனா அதுக்கு அவங்க தான் அந்த பேருனா டிஜின்னா அவங்க தான். அவங்க மட்டும் தான். வேற யாரும் அந்த இடத்துல கிடையாது. ப்ரோ 2K பி லைக் யோ மேட தஞ்சை வாயா வணக்கம் ஐயா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் யா 2K பி லைக் காப்பிரைட் குடுத்துட்டே இருப்பேன். ஆடிட்டே இருப்பேன் அந்த மாதிரி. இப்பயே பேக்ரவுண்ட்ல மியூசிக் ஓடிட்டு இருக்கு. மியூசிக் கட் பண்ணிட்டேன். இருந்தாலும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த சீரிஸ். நைடாக் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. சரி ஒரு வழியா நமக்கு புடிச்ச கேம்ல புடிச்ச சீரிஸ பண்ணலையே. அதனால அப்படியே அத பண்ணிட்டேன். சரி ஓகே. கேம்குள்ள போயிடலாமா? ஏன் இது இப்படி கேக்குது? சிஎம் பங்கு தானே? சிஎம் பங்கு தான் எடுக்கணும். ஐயோ. The results don't even matter when you're in the ring facing legends and matches you never thought possible. A win, a loss, come on. It's about the moment here, and what a moment that was. Now that I got my ECW experience taken care of, I have my sights set on a man that many consider my dream opponent. Stone Cold Steve Austin. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு ஸ்டீம் வரும்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். Austin 316 says I just whipped your ass. We do not back down from anybody, always ready to fight. Talking trash on an Attitude Era Raw against a prime rattlesnake simply wasn't in the cards for my career, but at least with slingshot technology I can make this match happen. All the respect in the world to Steve and every single achievement in his career, but trust that I'm going to bring the Cooked Gaming Tamil. Hi bro, வணக்கம் bro, welcome to the stream bro. பயங்கரமா இருக்கே bro பேர்லாம். யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு வச்சிருக்கீங்களே. மிஸ்டர் நியகட் அண்ட் நைட் டாக் யூ கைஸ் எவ்ரிவேர் கண்ணா how it is that possible. அப்படியே நைட் டாக் ப்ரோலாம் இந்த ஹேக்கிங்லாம் காட்டுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி அப்படிதான் காட்டுவாங்க. பட் ஹேக்கர்ஸ் எல்லாம் அப்படி இருக்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு மல்டி மானிட்டர் செட்டப்ல, ஏன்னா சிங்கிள் டபுள் ட்ரிபிள்லாம் சொல்லாம மல்டினா எத்தனை வேணாலும் கணக்கு வச்சுக்கலாம். 4க்கும் மேற்பட்டது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இது வச்சுக்கலாம். கெரியர் மோடு கிரிக்கெட் 26 பண்ணலாம் ப்ரோ, பண்ணலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபார் 1 செகண்ட் 2K வீலை காசு கொடு தாத்தா கண்ணா அப்படி சொல்லக்கூடாதுன்னு. அடுத்த வருஷமும் கேம் கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க கண்ணா அப்படின்னு கொடுக்காம பண்ணிடுவீங்க போல இருக்கே அப்படின்னு. ஐயா நீங்க மார்னிங் லைவ்னு சொன்னீங்களே, இது ஆஃப்டர்நூன் பஞ்சுவாலிட்டியா இருங்க ஐயா. ஆக்சுவலா மார்னிங் லைவ் நான் வேற பிளான் பண்ணியிருந்தேன். அதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலான்னு வரும்போது எனக்கு இந்த யோசனை வந்துச்சு. அதே நான் மறந்துட்டேன். அதனால நைட்டாக் ப்ரோ நன்றி ப்ரோ. சமோசாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நானும் இப்போ ஆனால் சாப்பிட்டு வந்துட்டேன். சரி பரவாயில்ல வச்சுக்கிறேன். நான் சாயந்தரம் சாப்பிட்டுக்கிறேன். நன்றி ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச். காரி கேமிங் ஸ்டுடியோ ஹாய் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. திரு ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. சமோசா சாப்பிடுங்க சிவா ப்ரோ. அதான் பாயசம் சாப்பிடுங்க ஃப்ரெண்ட் அந்த மாதிரி. இருங்க, கேம் சவுண்டு எனக்கு அதிகம் இருக்கு, ஆனா உங்களுக்கு அது அதிகமா இருக்க கூடாது. ஆக்சுவலா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கட்டும். இப்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கும் ப்ரோ. என்னையா தானே பார்த்தேன். சிஎம் பங்கே மேல வந்துட்டே இருக்குன்னு. எப்படி ஸ்டோன் கோல்ட வச்சு எப்படி விளாடுறதுன்னு தான் நான் யோசிச்சேன். ஏன்னா சம்மந்தமே இல்லாம கேட்கறானுங்க. ஆனா 2 பேருக்கும் மேபி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து சிஎம் பக்கா தான்டா நான் விளையாடுவேன். தேங்க்யூ சிவா ப்ரோ. மீன்ஸ் அ லாட். இட்ஸ் கம் ஃப்ரம் யூ.
எனிவேஸ் செக் அவுட் குக்கு கண்டிப்பாக நான் செக் பண்ணுறேன் ப்ரோ. ஏதாவது இன்ஸ்டாகிராமு இல்லை டிஸ்கார்டு அதில் எதுலையாவது அனுப்பிச்சி விட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த பேர் வச்சிருக்கலாம். ஏன்னா கொஞ்சம் காமனான நேமாக இருக்கா, பயங்கரமாக இருக்குது. ஆனால் கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது, அந்த குக்குடு அந்த மாதிரி சம்திங். யூ காட் மை பாயிண்ட்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் லிங்க் கொண்டு அனுப்பிச்சி விட்டிங்கன்னா நான் செக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக செக் பண்ணுறேன். மக்களே 4Kல எப்படி இருக்கு? யாரெல்லாம் 4Kல பார்க்குறீங்க உண்மையாக சொல்லுங்க. டிஹெச் கண்ணா ஏதோ காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கே கண்ணா கமெண்ட்டை இன்னொரு அக்கௌண்ட்லேருந்து. சவுண்டு வெரி லோவா பாருங்க. இருங்க ப்ரோ, கொஞ்சம் லேக் அடிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ப்ராப்பராக இருக்கா? லேக் அடிச்சா சொல்லுங்க ப்ரோ. ஆல்ரெடி போட்டேன் டிஸ்கார்டில். ஓ அப்படியா? ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ, நான் செக் பண்ணுறேன் ப்ரோ. ப்ரோ இப்போ கேம் சவுண்ட் கரெக்டாக இருக்குல்ல? கரெக்டாக இருக்கா? இல்லை இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணாவா? இப்போ கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரோ. என் வாய்ஸும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன். Here in the ring in what promises to be a chaotic, no holds barred match. Totally helpless at the moment. Look at it, catch him off guard. ஓ இது வேற வச்சிருக்கேனா? ஆமா இதுல வரும். லெவல மறந்துட்டேன். Strong counter from Punk. Arm trapped. Burying knees into the body. I think rage took over in that moment. Nothing but ஓ அதுக்குள்ள டைமிங் குள்ள பண்ணனுமா? ப்ரோ லாக் இல்லல? லாக் இருந்தா சொல்லுங்க. இப்போ வரையும் லாக் இல்ல. CM Punk or Stone Cold Steve Austin? My money would normally be on Austin, who excels at ruthlessly stomping mud holes in the competition. But CM Punk is a very creative individual. Leave it to Punk to dream up the most dastardly, ingenious ways to utilize this stipulation and put Stone Cold in a world of hurt. He's able to reverse it. Over a decade ago, these two men sat together for a very intense confrontation. During that interview, CM Punk claimed he would have thrived during Steve Austin's era, just as he did today. Punk also claimed that there were more sharks in the water. எனக்கு தெரிஞ்சு இது சிதாயிடும்னு நினைக்கிறேன். ஃபெயில் ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன். கம்ப்ளீட்டடா? ஓ ஓபன் பண்ணாம இருக்கணுமா? ஓகே. But I get where Punk is coming from. Punk is a man who rises to the level of the competition. He's risen to it when facing the likes of John Cena and The Rock. Here comes the pain பண்ணலாம் bro, கண்டிப்பா பண்ணலாம். கிரிதரன் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்துட்டேன். மைரேஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. மைரேஸ் நம்ம குமரேசனை இந்த இங்கேயும் கொண்டு வந்துட வேண்டியதான். ஆல்ரெடி குமரேசன் கேரக்டர் வந்து நம்ம இதில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா. ஆனந்த் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. அவ்வளோதான். நோ லேக் சவுண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் 5 பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. ஓகே ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க.
5 பாயிண்ட் இன்கிரீஸ் பண்ணுமா? மேபி என்னோட வாய்ஸ் கொஞ்சம் டாமினேட்டிவா இருக்குன்னு நெனைக்கிறேன். இப்ப கரெக்ட்டா இருக்கும்னு நெனைக்கிறேன் ப்ரோ. Austin in a no-holds-barred scenario, there will be no doubt that Punk can rule over any era in WWE. He's leaving the ring now. No countouts to worry about. Swinging the elbow to halt the offense. ஐய்யய்யோ! வச்சுட்டாயா. மைரேஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ப்ரோ. ஏய் என்ன தூக்கி போடுற? ப்ரோ எப்படி ப்ரோ ஓபிஎஸ் எப்படி யூஸ் பண்றது? ப்ரோ சும்மா நீங்க அதுல ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, நீங்க ஓபிஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிருங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இது தேவைப்படும், கேம் கேப்சர் தேவைப்படும். அப்புறம் மைக்கை உங்கள் மைக்கு டிஃபால்ட்டாகவே மைக் இருக்கும். அந்த மைக்கில் ப்ராப்பராக உங்களோட மைக் இருக்கான்னு வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. கேம் சவுண்டு அந்த கேம் கேப்சர்லேருந்தே வந்துடும். இப்போ சவுண்ட் ஓகே தானே ப்ரோ? ஓகே. ஏய் நம்ம ஆக்சுவலாக லெஜெண்டில் வச்சுருக்கோம் மக்களே, அதெல்லாம் பார்த்த வரை தான் தெரிஞ்சிச்சு. இந்த மண்டை உடையிறது தான் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னானுங்க அந்த 2 நிமிஷத்துக்கு. கரெக்டு. நோ 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 நோ. ஓ ஐயோ ஸ்டன்னரு போச்சு. யூஸ் பண்ண வச்சுட்டாயா. சென்ட்ரி ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. And Austin is in a state of disbelief. Thought he had this match in hand, but it will continue. Look at the velocity into the table. Punk staying the course, keeping up the fight, inching ever closer to taking down Austin. மாட்னடா. He's in a bad way. ஐயோ புடிச்சு தள்ளி விட்டானே. Returning back to the ring. அவ்வளோதான். முடிஞ்சு. அடுத்து டன்ட்டு போட்டு விட்டாச்சு. பாத்தியா புஷ்அப் எடுக்கிறோம். ஸ்டோன் கோல்ட் ஷிவாஷன் முடிஞ்சிச்சுடா. ஓடு. இன்னொரு தடவை புஷ்அப். Streak than ever. I'm not so sure that's humanly possible given the depths we've seen Punk sink to in order to secure a win, but I do not doubt the words of the rattlesnake. When you're in the ring against Austin, you have to be at your best. Go to sleep போட வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. His highest level to date in order to secure a win. Is that enough to take out Austin? நெக் டேமேஜ் ஆகணுமா உங்களுக்கு? Russian leg sweep. Austin in a state of distress now. CM Punk somehow managing to exceed Stone Cold's intensity. கழுத்து. ஐயோ தாண்டா. Well placed punch, ugly but effective response. Different in-ring styles from these two. முடிஞ்சு. Methodical with his strikes and submissions. Well, Austin prefers to brawl as soon as the bell rings. That seemingly favors the rattlesnake, doesn't it? Nobody's going to bet against Austin in a no-holds-barred match. ஏய் வேணா. ஐயோ ஸ்டன் ஆக்கிட்டான்டா. அவ்வளவுதான். கிக் அவுட். நினைச்சேன். அசீஸ் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ.
அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. Something we've discussed before is that Punk represents the best of the modern era, and Austin the best of the Attitude Era. Both men have proven they can hang with the இப்போ வந்து இது ஐயோ ஸ்டன்னர் இது பண்ணுமா? ஐயோ That was definitely impressive, guys, but look at the list of competitors that Punk has to toe-to-toe. இன்னும் கொஞ்சம் ஆடுடா. Kane, Triple H, அவ்வளவுதான். and the இப்போ வந்துரும்ல. some of them he beat, some of them he didn't, but அவ்வளவுதான். opponent lifted up. போட்டுட்டு கோ டு ஸ்லீப் போட்டோன்னே பிளட் வந்துருச்சா? இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டன்னர் போட போறோம் மக்களே. ஸ்டன்னர் ஸ்டன்னர். stealing a page straight from his opponent's playbook there. Averts disaster with an elbow in the midsection. When asked about the locker room of Punk's prime, Steve Austin was a bit dismissive, saying he'd only need one or two moves to beat him. As to the top talent like Punk and John Cena, it would take, quote, 3 or 4. Well, I'm sure Austin meant to include me in the என்ன லஞ்ச் ப்ரோ? நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பெஸ்டான அந்த மாதிரிலாம் இல்ல. ஒன்றும் பெருசா புதுசாலாம் இல்லை ப்ரோ. வெஜ்ஜு தான், ஆல்வேஸ் வெஜ்ஜு தான் நான். ஏய் போடு வச்சுட்டோம்ல, அவ்வளவுதான். இப்போ ஒரு கோ டு ஸ்லீப் போட்டு முடிய போகுது ப்ரோ. கோ டு ஸ்லீப். எஸ் ப்ரோ. முருகேசனின் எதிரி குமரேசன். ஓகே. கரை கேமிங் ப்ரோ, கமான் ப்ரோ, யூ கேன் டூ திஸ்ஸா. முடிச்சு விட்டாங்க போங்க. ஐயோ 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 ஐயோ. ஃபேவரட் ஃபுட்டு நிறைய இருக்கு ப்ரோ. நிறைய ஃபுட்டு பிடிக்கும், ஆனா வெஜிடேரியன் தான் எல்லாமே. அது எனக்கு பன்னீர் பிடிக்கும் ரொம்ப. நான் லிங்கேசன் ப்ரோ. குமரேசன் விசஸ் முருகேசன் விசஸ் குமரேசன் விசஸ் லிங்கேசனா? ரியல் எம்சி முருகேசன் சினிமாட்டிக் யூனிவர்ஸ். ஓகே. வெஜ்ஜில் என்ன ஸ்பெஷல்? காலிஃப்ளவர் 65. இல்லை இல்லை ப்ரோ, வெஜ்ஜிலையும் ஸ்பெஷல் இல்லை, அதான் சொல்ல வந்தேன். மோனிஷ்குமார் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இன்னொரு தடவை கோ டு ஸ்லீப் முடிச்சு ப்ரோ. இந்த தடவை கன்ஃபார்ம் முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ. 1 2 3. இட்ஸ் ப்ரொனவுன்ஸ் ப்ரொனவுன்ஸ் இட் ஆஸ் காரை. காரை கேமிங் தானே சொன்னேன், இல்லை கரைன்னு படிச்சுட்டேனோ, சாரி தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ப்ரோ. காரைக்குடி அந்த அந்த இது தானே சொன்னீங்க அன்னைக்கு. கிருஷ்ணா ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. என்ன தஞ்சை ஜனநாயகன் பார்த்தா? நான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஜனநாயகன் பார்க்க வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அடுத்த வாரம் இது வருது, ஸ்பைடர்மேன் வருது. மோஸ்டா ஸ்பைடர்மேன் தான் இருக்கும். ஸ்டோன் கோல்ட் எல்லாருக்குமே இது கொடுத்துட்டாங்க. எதுக்கு இது தனித்தனியா கொடுத்துருக்கீங்க? ஐயோ என்ன வந்துருச்சா? வந்துச்சு.
It's exactly what we're going to do. He dominated the காரைக்கால் காரைக்கால் சாரி தப்பா where he captured மாத்தி இது பண்ணிட்டேன். European, Intercontinental and Tag Team Championships in short order. Eddie Guerrero was ஏன் ப்ரோ உங்கள டிஜி ப்ரோ ஏன் ப்ரோ உங்கள டிஜி ஏன் உங்கள டிஜி உங்கள குமரேசன் கூப்பிடுறேன். அது நான் வச்ச பேரு கேரக்டர் ப்ரோ. இப்போ முருகேசன் மாதிரி ஒரு குமரேசன் இருக்கக்கூடாதா ஊர்ல அப்படின்ட்டு ஒரு இந்த சிமுலேட்டரி கேரக்டருக்கெல்லாம் அந்த பேரை வச்சேன். மற்றபடி எதுவும் இல்லை. என்ன படம் பார்க்க மாட்டாரு இது எது படம் பார்க்க மாட்டாரா? இல்ல ப்ரோ படம் பார்க்க மாட்டேன்னு இல்ல, படம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட போனாதான் படம் பார்ப்பேன். மற்றபடி தனியா இந்த படத்துக்கு போகணும் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும். இதுவரையும் நான் அந்த மாதிரி எதுவும் பார்த்ததில்ல. பெருசா தனியா போய் ஒரே ஒரு படம் பார்த்தேன். என்ன படம்னா அன்சார்ட்டட் படம் பார்த்தேன். ஏன்டா படத்துக்கு போனோன்னு இருந்துச்சு. கேமே விளாண்டுருக்கலாம் அந்த 3 மணி நேரத்துல. நல்ல கேம் பிளே இருக்கும். அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஓகே தான், ஆனா பரவாயில்ல அந்த ஸ்டோரியை. ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா எடுத்திருக்கலாம். முருகேசன் விசஸ் குமரேசனா? அது வாய்ப்பு கொஞ்சம் கம்மின்னு தான் நினைக்கிறேன். முருகேசன் வித் குமரேசன் அப்படின்னு வரும். குமரேசன் என்ட்ரிக்கு இன்னைக்கு இல்லையா? குமரேசன் இன்னைக்கு வர மாட்டார் ப்ரோ. இன்னைக்கு ஏன் ப்ரோ வராரு ப்ரோ? ஒன்லி வாட்சஸ் சூப்பர் ஹீரோ மூவிஸ். இல்ல ப்ரோ அப்படிலாம் கிடையாது. நார்மல் மூவியும் பார்ப்பேன், ஆனா ஃப்ரெண்ட்ஸோட தான் பார்ப்பேன். லுக்கு ப்ரோ வெஜ்ஜு. ஆமா ப்ரோ அவரும் வெஜ்ஜு ப்ரோ. நானாவது ஹோட்டல்ல சாப்பிடுவேன், அவரு ஹோட்டல்லையும் சாப்பிடுவோம், வீட்டில் மட்டுமே சாப்பிட்றாரு ப்ரோ. அது இன்னும் பயங்கர, அதாவது அவரு தான் இருக்கல்ல பயங்கரமான வெஜிடேரியன். முருகேசன் ரொம்ப அட்டூழியம் பண்றாரா? என்ன ப்ரோ கம்ப்ளைண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு? தனியா போய் மாட்டிக்கிட்டு லஞ்சாட்டர் போய் ப்ரோ. அப்ப அந்த டைம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸும் இல்லையா? அந்த படம் ஆல்மோஸ்ட் நானே ஒரு லாஸ்ட் டேட்டுக்கு நாள் தான் போய் பார்த்தேன். அதாவது இந்த படம் போயிடும்டா அப்படின்னு, சரி போய் பார்த்துடணும் அப்படின்றதுக்காக பார்த்தது ப்ரோ. அத்தன்டிக் வெஜ். அதான் நம்ம எப்போ பார்த்தாலும் பார்த்துட்டு இருக்கோமே, இந்த இதை ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம். இந்த லைட் செட்டப் ஓகேவா ப்ரோ? பர்ஃபெக்டா இருக்கா லைட்டு? இந்த பக்கம் ஒரு லைட் இப்போ புதுசாக வாங்கிட்டேன், இந்த பக்கம் ஒரு லைட் இருக்கு. ஸோ அது மாதிரி 2 பக்கமும் இருக்கு. நான் தனியாக பார்த்த படம் கருப்பு, கூலி, அவெஞ்சர்ஸ் என்கேமா? அவெஞ்சர்ஸ் என்கேமுக்கு தனியாக போயிருக்கீங்களா ப்ரோ? பா Just look at that smirk on Eddie's face. He's eating this up, not being intimidated by all the noise, not being intimidated by Punk. Eddie can match Punk with his bro. technical ability. He can match him. அவெஞ்சர்ஸ் என் சரி, இது கருப்பு கூலி எல்லாம் கூட ஓகே. அவெஞ்சர்ஸ் என் கேமுக்கு எப்படி ப்ரோ? ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படியா இருந்தாலும் பார்ப்பாங்கல்ல. ப்ரோ அதுக்குள்ள லிங்கேசன் வரலாமா? வரலாம் ப்ரோ. Yeah, Cole, but whenever CM Punk is in Chicago, he fights like a man absolutely possessed. CM Punk பார்த்தல்ல? சுத்தி பாருங்க ப்ரோ. CM Punk வந்து எரினாவே CM Punk ஓடதோ ப்ரோ. பாருங்க எரினாவே CM Punk கூட எரினா ப்ரோ. இதை நான் இப்பதான் பாக்குறேன். அப்புறம் எப்படி நான்வெஜ்ஜை பார்த்து டெம்ட் ஆகிருக்கீங்க ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ ப்ரோ இப்போ ஒரு விஷயம் நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்தே பண்ணலான்னு வச்சுக்கோங்க. சும்மா ஏதாவது ஒரு விஷயம் நீங்கள் இப்படியா இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணாமல் இருந்திருப்பீங்க. அந்த விஷயத்தை திருப்பி பண்ணணும்னு இப்போ ப்ரோ ஒன்று ரொம்ப ரொம்ப நான்வெஜ் லவ்வராக இருந்து அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நான்வெஜ்ஜை இல்லை வெஜ்ஜாக மாறுறவங்களுக்கு தான் அந்த பிரச்சனை இருக்கும்.
சின்ன வயசுலேருந்தே நான்வெஜ் நான் சாப்பிட்டதே கிடையாது. அதனால எனக்கு அது நீங்க எவ்வளோ எப்படி சொல்றது, எவ்வளோ நீங்க ஒரு எப்படி சொல்றது, எவ்வளோ சொன்னீங்கனாலும் அது இதாகாது ப்ரோ. நீங்க முன்னாடி வச்சு சாப்பிட்டாலும் எப்படி பார்த்தாலும் டெம்ப்ட் ஆகாது எனக்கு. நான் தேட்டருக்கே போனதில்லை. ஓ அப்படியா ப்ரோ? ஏன் ப்ரோ இதுவரையும் போனதே இல்லையா? பார்த்தா எங்க ஊர்ல தேட்டரே இல்லை அப்படின்னு. பக்கத்து ஊர்ல போயிருக்கேன் அப்படின்னு. போடு. ஓ தடுத்துறாங்க. ஐயோ போட்டா எந்திரிக்கிறதுக்குள்ள எந்திரிக்கணும். அவன் போய் கீழே போறான். அவர் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐயோ வந்து வாங்கிக்குவான்னு பார்த்தானே. தியேட்டருக்கு போனது இல்ல. தியேட்டர் ஓகே. நான் அப்ப ப்ரோ நான் அப்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடியே பார்த்துட்டாங்க. அப்ப எனக்கு ஒரு பர்சனல் இஷ்யூ, அதுக்கு போயிருந்தேன். அப்புறம் நாம ஊருக்கு வந்துதான். ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. அதுக்கப்புறம் தான் படத்துக்கு போனீங்களா? ஓகே 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 ப்ரோ. அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன டைம்ல நீங்க போல. புரியுது புரியுது ப்ரோ. நீங்க சின்ன வயசுல இருந்து வெஜ்ஜுனா நீங்க தான் அப்படி இருக்கீங்கன்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. தப்பா எடுத்துக்கேன். நீங்க சின்ன வயசுல இருந்து வெஜ்ஜானா நீங்க இப்பதான் அப்படி இருக்கீங்கன்னு. அதுதான் அது பரவாயில்ல ப்ரோ. ப்ரோ அதுக்கெல்லாம் எதுக்கு ப்ரோ இது தப்பாலாம் எடுத்துக்கல ப்ரோ. உங்களுக்கு தெரியாம தானே சொல்றீங்க. உண்மைதான் ப்ரோ. நான் சின்ன வயசுல இருந்தே இருக்கிறதுனால எனக்கு அது பெருசா தெரியல. இதே நான் நடுவில் இப்போ சின்ன வயசுலேருந்து சாப்பிட்டுட்டு நான் இன்னைக்கு விடுறேன் இல்லை ஒரு 2 years 3 yearsனா கண்டிப்பாக திருப்பி இது வரும். எப்படியா இருந்தாலும் இது வரும். டைவ் அட்டாக் வேற பண்ணணும். நார்மல் மேட்ச் விளாண்டு இருக்கேன் பாருங்க. to elude that attack. Every counter being answered with another. Oh, a kick! Wow! The heel is hot, and now it is being bent in directions it was never designed to go. அப்போ ஃபேமிலியில் யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க ப்ரோ. அதனால அப்படியே பழக்கம் ஆயிடுச்சு. பரோட்டா வச்சு சாப்பிடுவீங்களா ப்ரோ? மோஸ்டா இப்போ மைதாலாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. டோட்டலா எப்பயாவது ரொம்ப ரேரு. நான் பரோட்டாலாம் டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணிட்டேன். ஒரு எப்படியும் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் சாப்பிட்டா பெருசு. அந்த மாதிரி தான். ஓ ஸ்ப்ரிங் போர்ட் பண்ணுமா? இருங்க. தெரியும்டா நீனு இப்படி பண்ண வந்துட்டேன். பாஸ் பாடி போட்டாச்சு. இப்போ வந்து போடு. ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த படம் என்ன? தேட்டரில் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த படம்லாம் ஞாபகம் இல்லை ப்ரோ. எனக்கு சுத்தமாக மறந்துடுச்சு. உங்க மெமரிக்கு வர்றது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த படம் எனக்கு தெரிஞ்சு இதுன்னு நினைக்கிறேன். அதுவான்னு தெரியல.
ஆனா அது கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கு. ரொம்ப சின்ன வயசுல அந்த தசாவதாரம் படம் வரும்போது பார்த்தது. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட்டுன்னு நெனைக்கிறேன். ஐ திங்க் சோ. இல்லன்னா அதுக்கு முன்னாடி எதுவும் படம் பார்த்தனான்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. Time to go for a turns that back on CM Punk. தஞ்சாவூர் சிவ சைவமா? புரியலையே. ஓ, தஞ்சாவூர் சிவா சைவம்ன்றீங்களா? டாப் ஐயோ, டாப் ரோப்ல ஏறா. மைதா அவாய்ட் பண்ணது. அதான் ப்ரோ, ஹெல்த்துக்காக தான். வேற எதுவும் மைதா மேல ஒரு வெறுப்போ அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. ஹெல்த்துக்காக தான். ஓடு. CM Punk has an in-ring IQ that's second to none. But I wonder if even he can plan for a man who immortalized the phrase lie, cheat, and steal. Corey, let's not discount that Punk has shown he can be underhanded as well. But something we know about Eddie is that he knows when to dig even deeper into his bag of tricks. ரெண்டு பேரும் டிராப் கிக். நான் என்ன வாங்கி I think we'll see some antics from மூத்தி போடணுமா உனக்கு? இருங்க ப்ரோ, இருங்க. மூத்தி போடணும்னா 15. ஐயோ, ஸ்கேப் ஆகாம. ஐயோ போச்சுடா. ஆஹா, தேவையில்லாத வேலை. போடா. வாங்கிக்க காலி நின்னு. மைதாவை இருக்கலாம் தப்பு இல்ல ப்ரோ, நிறைய பேருக்கு பிடிச்சதா இருக்கும்ல, அதுக்காக சொல்றேன். போடு மூத்தீஃப். நத்திங் டு சே. ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ ஆன் தி வே டு பிகம் எ மாங்க். அது வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ. ஏய் நோ, ஏய் யாரா நீ? இன்னொருத்த காலி பண்ணி விட்டுருப்பான் போல இருக்கு ப்ரோ. ஐயோ, ஏன் ரிங்ல வந்து நான் தோக்குறதா? நெவர் அப்படின்னு. நான் ஃபர்ஸ்ட் அயன் படம் ப்ரோ 4 இயர்ஸ் போனேன். ஓ, 4 வயசுல போனீங்க. ஓகே, அதுல இருந்து நான். ஓ அப்படியா? ஓகே ஓகே, சூப்பர் ப்ரோ. டிஜி ப்ரோ, உங்கள்கிட்டையும் பாபாட்டையும் உங்களுக்கு சின்ன வயசுல இன்சூரன்ஸ் அண்ட் சேவிங்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆந்திஸ் ப்ரோ அவர் தான் டிஜி ப்ரோ நினைச்சாரு. ஓ ஆமா ஆமா, அவருக்கு என்ன ப்ரோ, அவருக்கு ஜஸ்ட் 30 தான் ப்ரோ ஆகுது அப்படின்னு. சின்ன வயசு தான் ப்ரோ. ஆக்சுவலா எனக்கு 25 ப்ரோ. இப்போ ஆக்சுவலா இந்த அக்டோபர் வந்தா 25. நானே கொஞ்சம் எப்படி சொல்றது, போட்டேன்டா. வின் பண்ணிடலாமா? இப்படியெல்லாம் வின் பண்ண கூடாது கண்ணா. சப்மிஷன் போட்டு யாமா வின் பண்ணுவான். இப்ப பாருங்கடா. ஐயோ, என்ன பண்றாரு? நான்லாம் ஒன்னுத்துக்கும் போடு.
வாங்கிக்க. Beautiful escape. Reversal. And that ஐயோ. He's climbing the turnbuckles to the top. ஆஹா போச்சுடா. என்ன எழுப்பி விடுறா சம்பந்தமே இல்லாம இன்னத்துக்கு ஃப்ராக் ஸ்லாஷ் போட்டிருந்தா வேலை முடிஞ்சிருக்கும் ப்ரோ. தப்பு பண்ணிட்டான். ப்ரோவே சிரிக்கிறாரு. நல்லா ஃபன்னா இருக்கும் போல. இல்ல ப்ரோ அது அந்த சொன்ன மாடுலேஷன் கொஞ்சம் ஞாபகம் வந்துச்சா அதனால எனக்கு சிரிப்பு வந்துச்சு வேற எதுவும் இல்லை. ஆக்சுவலா நாந்தீஸ் ப்ரோ ரொம்ப நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ஓடு முடிஞ்சு ப்ரோ முடிஞ்சு உன் கதை முடிஞ்சு செத்தரா நீனு. ஆனா இப்ப கூட தடுக்கலாம் ப்ரோ. இல்ல இனிமே தடுக்க முடியாது. அவ்வளவுதான் போடு. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. நீங்க தமிழ் கேமிங் கம்யூனிட்டியோட தனுஷ் போலையா? ஏன் ப்ரோ? எண்ணம் போல் வாழ்க்கை எதுனா எண்ணம் போல் தான் வாழ்க்கை. This has to mean so much more for Punk than just a win. Defeating your idol is something few people ever get to experience. ப்ரோ இந்த எரினா அன்லாக் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். இல்லையே அன்லாக் ஆகலையே. இது என்ன எரினா ஆக்சுவலா? Slingshot tech fighting matches I only thought would happen in my wildest dreams is pretty awesome. But I see another application that to this point has not been attempted. I want to see Slingshot tech show me what could have been too. One of the questions I get more than anything else is some variant of what do you think would have happened if you stayed. ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த சீரிஸ் தொடங்கி இருக்கோமா அதனால கொஞ்சம் கேப் ரொம்ப விட்ட மாதிரி இருக்கு. சோ பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் எப்போதும் பண்ணிருங்க ப்ரோ. எப்போதும் சொல்ற போல உங்க டாட் சூப்பர் ஹீரோ ப்ரோ. அப்போ அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி அப்போ அவருக்கு பிடிச்சது மாதிரி உங்களை வளர்த்தாரு. இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்சது எல்லாம் பண்றாரு. ஆல்வேஸ் ப்ரோ. After all his tricks during the summer of 2011, bringing in his friends to attack me, using his corporate position to constantly stack the deck against me. I'm not picking a fight. I'm just saying be careful who you push. Because you know I like to push back. I was ready to bring it all back to him tenfold. I'd have buried him. என்னோட 3 ஏஜ்ல இருந்தப்ப எனக்கு அந்த ட்ரிபிள் எச் பொளக்க போறோம் மண்டைய எடுத்து மொட்டை மண்டைய பொளந்துடலாம் மக்களே. 3 ஏஜ்ல இருந்து 2010 எந்திரனுக்கு போனேன் சொன்னாங்க. அதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்த ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட்டு அன்டில் மாரின் தேட்டரா லாஸ்ட் மூவியா? ஏன் ப்ரோ இப்போ வரையும் இது பண்ணலையா? பா பயங்கரமா இருக்குல்ல காஸ்டியூமு. இந்த ட்ரிபிள் எச் அன்லாக் ஆயிரும் அப்பல. இந்த காஸ்டியூம்லாம் பார்க்கும்போது பயங்கரமா இருந்துச்சு. டே பை டே யூ ஆர் கெட்டிங் எங்க ஃபிட். அதை சொன்னேன். எங்க போறோம் எங்கரா எங்க கூட ஏதோ ஏத்துக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு விட்டலாம் இல்ல ப்ரோ. நான் The game, Triple H. CM Punk wanted the game.
game, and CM Punk's got the game. Let this be a lesson. Be careful what you wish for. Triple H is a 13-time world champion. He lives in the spotlight, and CM Add Punk father may be settlement Icarus also. You are too definitely close to the next sun because with of this challenge. Ladies and gentlemen, on paper, father this should be a settlement. mismatch. Look at the புரியலையே. names that Triple H has competed against in WrestleMania. The Rock and The Undertaker, Batista and Cena and Brock. Oh, so are you saying that CM Punk has no chance against பிட்டா Triple H எல்லாம் tonight? Because Punk's got a nice ஆகிருவீங்க list of ப்ரோ. நன்றி WrestleMania நன்றி ப்ரோ. opponents தேங்க்யூ ப்ரோ. Absolutely not. Like I said, on paper, it looks Thank like you. a mismatch, but you can't judge. பட் அதுக்கு நான் எதுவும் ஸ்டெப் எடுக்கல ப்ரோ. என்ன சொல்லணும். CM Punk has heart and guts and ஆகணும். spades. It's brought him this far, and you ட்ரை get big பண்ணுவோம். plans to have it to propel ஃபர்ஸ்ட் him ஸ்லீப் straight சைக்கிள to the main மாத்தணும். event of WrestleMania tonight. இந்த மொத்த Plans change. ஓ இந்த மொட்டை தலைய உடைச்சிடுங்க. அதான் ப்ரோ பண்ண போறோம். That are so expertly crafted by a வாங்க mastermind பாத்துருவோம். the likes of the இன்னைக்கு cerebral இந்த assassin ட்ரிபிள் எச்சா Triple H. சாரி இந்த சிஎம் பங்கா இல்ல ட்ரிபிள் எச்சா அப்படின்னு இந்த பெஸ்ட் இன் தி வேர்ல்டா இல்ல கிங் ஆஃப் கிங்ஸா 2010 எந்திரன் 2000 மாரி மூவி சொன்னீங்களா? ஓகே 21ல 22ல கேஜிஎஃப் மொத்தம் 4 டைம் ஒன்லி தான் தேட்டர் போய் நானும் கணக்கு எண்ணி பார்த்தா கணக்கு பண்ணிடலாம் ப்ரோ. அந்த அளவுக்கு தான் தேட்டர் போயிருக்கேன். தேட்டர் கம்மின்னு வச்சுங்க. ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கே 2 தடவை அந்த நீங்க ரொம்ப அதை விட நானும் எப்படி சொல்றது இப்போ ஓடிடிலாம் வேற வந்துருச்சா அதிலே பார்க்கறது இல்லை இருந்து உண்மையாக சொன்னோன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் தான் ப்ரோ இப்போலாம் படத்துக்கே போகிறது. ஹியர் கம்ஸ் அ பெயின் 6 பிளேயர் கோஆப் பண்ண ப்ரோ தஞ்சி 6 பிளேயர் கோஆப் பண்ணுறதுக்கு ஜாய்ஸ்டிக் கூட இருக்குது 6 ஜாய்ஸ்டிக்கு. ஆனால் 6 பிளேயர் இல்லை கண்ணா, ஒருத்தன் தான் கண்ணா இப்போ சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன். நம்ம டீம்ல ஒருத்தர் வந்து துபாய் மாமா ஆயிட்டாரு. துபாய்க்கு கிளம்பிட்டாரு. அதனால துபாயில் ஒருத்தர் இருக்காரு, ஒருத்தர் சென்னையில் இருக்காரு, 2 பேர் பெங்களூர்ல இருக்காங்க. அதனால கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. ஹெச்பிகே மேட்சஸ் தெரியும் ப்ரோ. ஹெச்பிகே தெரியும். ஹெச்பிகே தெரியாம ஷான் மைக்கேல்ஸ் தெரியாம இருக்குமா? நீங்க கேட்கலாம் எதுக்கு சிஎம் பங்கோட இதுதான் இன்ட்ரோ தான் பார்த்துட்டியே அப்படின்னு. ஆனா இந்த காஸ்டியூம்ல இன்ட்ரோ பார்க்கலல்ல, அதனாலதான் ஃபுல்லா பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஸ்கிப் பண்ணதை மறந்ததுக்கு எப்படியெல்லாம் சமாளிக்க வேண்டியதா இருக்கு பாருங்க உங்கள்கிட்ட. ஆட்டத்துக்கு நாங்களும் வரலாம். கண்டிப்பா ஒரு நாள் வியூவர்ஸ் கூட ஏதாவது கேம்ஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. கண்டிப்பா பண்றேன். அது நான் ரொம்ப நாளா சென்டிமெண்ட் சென்டிமெண்ட் காட்ட கரைச்சோம். அதான் என்னடா அது அப்படின்னு நானும் அதான் யோசிச்சேன். சரி ஓகே ஒருவேளை செட்டில்மெண்ட் தான் ஏதோ வேற ஏதோ செட்டில்மெண்ட் அப்படி யோசிச்சிங்களா? நான் வரேன் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ, ஒரு நாள் கண்டிப்பா ப்ளே பண்ணலாம். பிசிலையும் கனெக்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணலாமா? பிசிலேயே கனெக்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணலாம் ப்ரோ. நமக்கு தான் அந்த எமுலேட்டர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, எமுலேட்டர்ஸை வச்சு நம்ம லைவ் போடலாம். ஆனால் எமுலேட்டர்ஸை பற்றி லைவ் போட்டோன்னா வீடியோ போட்டனால தூக்கிடுவாங்க. என்ன பண்ணுறது? அப்படி இல்லைனாலும் நம்மள்ட்ட பிளே ஸ்டேஷன் இருக்கு. PS2 இன்னைக்கும் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் தான் இருக்கும்னு நம்புகிறேன். தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு பேக் டு பேக் லைவ் வர மாதிரி இருக்கும். ஷோ ப்ரோ இப்போ 3090 தான் வச்சிருக்கீங்க? ஆமாம் ப்ரோ, அதே 3090 தான் இப்போதைக்கு. மாத்திர நிலமையில ப்ரைஸும் இல்லை. ஏய் இதெல்லாம் ஓவரு. இங்கே பாருங்க ஸ்டெப்னி மெக்மேன் ஹெல்ப் பண்ணுறா. அவ்வளோதான், ஒன்று கூட அடிக்க விடக்கூடாது. போ வெளியில போ. கிராப் பண்ணுமா? போடு. ஸ்டீல் ஸ்டெப்ஸ்ல போடு. ஸ்டீல் சேர்ல போடு. 1 2 ஓ கிராஸ் பாடி. இருங்க ப்ரோ, கிராஸ் பாடி எங்க போற கண்ணா?
ஐயோ With this offensive onslaught, Punk clearly sending a message to Triple H. Ooh, neck breaker. அடிச்சிட்டான். ஐயோ ஓடி வந்து ஒரே குத்த போறான். ஐயோ ஏர்லியா கொடுத்துறேன். And CM Punk with an incredible opportunity tonight has been wrestling since the age. யார தூக்கி மூஞ்சில போட்டு விடுங்க. கேம் பிளே லாகா. லாகா ப்ரோ. லாக் இருக்கா என்ன? லாக் இருக்கோ? NVIDIA இதுனால லாக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. இப்ப மோஸ்டா ப்ராப்ளம் இருக்காது ப்ரோ. இப்ப லாக் இருக்காது ப்ரோ மோஸ்டா. Driving a fist to the stomach changes things around. Spin kick to the midsection. Turns that back on CM Punk. CM Punk stopped that in its tracks. And we have to look at Triple H's motives tonight. It's the COO's duty to ensure the best product for everybody and to position the proper superstars. Lift off. இப்போ ஓகேவா? இல்ல இருங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. ஒரே ஒரு நிமிஷம். இப்போ கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இந்த லாகும் இருக்காதுன்னு நம்புறேன். இப்போ ஓகே. அதான். இனிமே கரெக்டா இருக்கும். Hard landing, flesh connecting painfully with hard steel, and the dents on the chair is proven. போடு டிடிடி. ப்ரோ சேர்ல டிடிடி ப்ரோ அப்படியே விழுந்துச்சு. மூணு ஃபினிஷரா? ஓ இது பண்ணுமா? The seeds of this battle go back to CM Punk's frustrations with the company. Seeing head figures not listen to the people, not give the best in the world his due. Yeah, and Punk wasn't going to take it anymore. Again lag இருந்தா உடனே சொல்லிருங்க ப்ரோ. Punk to succeed never wanted to acknowledge his cult of personality. And now Punk is forcing the COO to take notice on our industry's biggest night of the year. And the confidence in Punk is growing. He can feel Triple H fading. Oh, she has bad intent. Now removing the turnbuckle pad. Find some payback with their own reversal.
அதான் ஏன் நடுவுல லேக் வருதுன்னு தெரியல ப்ரோ. இருங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம். இப்ப ஒன்னு கரெக்ட் பண்ணிருக்கேன். பாப்போம். இப்ப கொஞ்சம் ஓகேவா இருக்கும். இருங்க ப்ரோ. இப்ப கரெக்ட்டா இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுங்க. Just unloading knees to the Punk now looking to up the ante, and he locks in the Anaconda vice grip. This is a bad spot. He's all tied up in that hold. Testing the thresholds of pain tolerance. A tap out could be imminent. Kneeing his way out. And he's free. With the counter. What a kick. Hooked up. இப்ப லாக் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. Yeah, Punk clearly hell-bent on putting the game out of commission. Punk sidesteps out of that. Spin kick to the midsection. Bad spot for him to be in here, guys. அது ஏன் ப்ரோ அப்படி ஆகுது? அது ஏன் தெரியல ப்ரோ. டக்குன்னு எப்படி சொல்றது? அது சொல்ல முடியல ப்ரோ. அது மேபி இது கொஞ்சம் இந்த ஏரியா கொஞ்சம் அதிக ரிசோர்ஸ் எடுத்துருக்கலாம். ஆனால் யூசேஜ்லாம் 99லாம் போகல, கம்மியாக தான் போகுது. அவ்வளோதான் ப்ரோ, முடிஞ்சு. அவலாஞ்சி பெடிகரி பெடிகரிக்கே பெடிகரி. இப்போ கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எய்தர் பின் பண்ணலாம் இல்லை இது. ஐயோ தேவையில்லாத வேலை பார்த்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். போடு சார்ல போடு. இப்போ திருப்பி லாக் அடிக்குது. இந்த ஏரியா தான் ப்ரோ இப்போ கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது கரெக்டாக வந்துடும் நினைக்கிறேன். க்ரோம் ப்ரௌசரின் ப்ரோ க்ரோமே நான் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ப்ரோ. நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டோட்டலி மைக்ரோசாஃப்ட் ஆள் அப்படின்னு. எட்ஜ் தான் ப்ரோ நான் யூஸ் பண்ணுவேன் மோஸ்டா. க்ரோம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஜாகு கிங் ஹை ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஒரே ஒரு டைம் நான் லோட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். இந்த இது முடியட்டும். இது முடிஞ்சிச்சுல, இருங்க ஒரே ஒரு. இனிமேல் லேக் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் மோஸ்டா. ஷோகேஸ் போயிட்டு நம்ம ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். டிஃபிகல்ட்டி சப்டைட்டில் ஆஃபில் இருக்கு. அதை ஆன் பண்ணிட்டு இந்த கேம் பிளேயில் இது இருக்கும், ஸ்டாமினா இன்ஃபைனைட் வச்சுருவோம். ஸ்டாமினா மோட் இன்ஃபைனைட். இதை வச்சுட்டு ப்ரோ ஜெஃபாடி வந்துட்டாங்க ப்ரோ, சொல்ல மறந்து விட்டேன். ஜெஃபாடி வந்துட்டாங்க. ஹார்டி பாய்ஸ் வந்துட்டாங்க. ஹார்டி டீம் இங்கே லாஸ்ட்ல இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதில் அந்த இருக்காரு பாருங்க.
ஸோ இதுலேயே இருக்கும். இந்த பண்டிலில் காட்டியிருக்காங்க. ஜெஃப் ஆடி, மேட் ஆடி. ஓ! இவங்க 4 பேர் தான் வராங்களா? லீட்டா வரலையா? ஓ! பின் டைம்டு வைங்க. ப்ரோ டைம்டு வேணாம் ப்ரோ. டேப்ப தான் கொஞ்சம் கரெக்ட்டா இருக்கும். நமக்கு டைம்டு வைக்கலாம். தோத்துருவோமோன்ட்டு. மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ரௌசர் VPN தேவைப்படாது. VPN எதுக்கு ப்ரோ? ஓ! ராண்டி ஆட்டனா? ஓ! அடுத்து ராண்டி ஆட்டன் கூடயா? ஓ! யாரு கூட விளையாடுறதுன்றது? எப்பயுமே சிஎம் பங்க் தான் மக்களே. ட்ரிபிள் ஹெச்ச டிஃபீட் பண்ணியாச்சு. ஸ்போர்ட்ஸ் கிரேமர்ஸ் பெஸ்ட் மாடு பெஸ்ட் இன் தி வேர்ல்டு மாதிரி பெஸ்ட் மாடு வேர்ல்டு பெஸ்ட் மாட். ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வாங்க, நன்றி ப்ரோ, வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க் யூ ஸோ மச் ப்ரோ. நன்றி ப்ரோ. Came with that added stipulation where the winner would join the match and make it a triple threat. This time OG superstar match போட்டு 6 player. Would Randy Orton have walked out of his matchup still on top? போடு ப்ரோ 6 player. OG பண்ணலாம் ப்ரோ. அது ட்ரீம் மேட்சஸ்ல பண்ணலாம். OG மேட்ச் இது மாதிரி பண்ணலாம். 6 மேன் டாக் இருக்கும்ல. ஐ மீன் லேடர் டாக் ஒன்னு இருக்கும். ஜெஃப் ஆடி, மேட் ஆடி இருப்பாங்க, எட்ஜ் கிறிஸ்டியன் இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி இன்னும் டட்லி பாய்ஸ் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க 3 பேர் இருக்கிற மாதிரி. மொட்டை மண்டையில பிளட்டே வரல ப்ரோ. நான் என்ன நான் இந்த லேக பார்த்துட்டே இருந்துட்டேனா, அதனால மிஸ் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணிடலாம் ப்ரோ. The WWE World Heavyweight Champion, Randy Orton. ராண்டி ஆட்டன் பாருங்க ப்ரோ. டபுள் பெட்ல எப்படி வராரு? இப்பயும் நம்ம சிஎம் பங்க் இன்ட்ரோவை பார்க்கணும். ஏன்னா இது பழைய இன்ட்ரோ. பழைய ராண்டி ஆர்டன். வாய்ப்போ ராண்டி ஆர்டன். Triple threat match against Batista and CM Punk. But a wounded CM Punk who has already competed tonight. Still, that's a lot of variables on the grandest stage of them all for a champion trying to keep a hold. மொட்டமண்டே எஸ்கேப் ஆயிட்டான். I'm sure Orton has no intention losing tonight. Baron Corbin return to WWE bro. அப்படியா? தெரியல ப்ரோ, நான் ரெகுலரா ஃபாலோ பண்றது இல்ல ப்ரோ. இப்ப இந்த இது ஒன்றே வந்தால் அப்படியே நம்ம பண்ண வேண்டியது அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த ஆகஸ்ட் 1 வருதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த நேமுக்கு காரணம் பம்பிள் கிண்டல் பண்ணாரு, அவர் கலாய்ச்சதுனால நானே அதுலேயே நேம் வச்சேன். ஓகே, கலாய்ச்சதுனால நீங்களே. அடுத்தது பட்டிஸ்டா வந்துட்டாரு மக்களே. உழக்க போறானுங்க 2 பேரும் சேர்ந்து நம்மள. ஆக்சுவலா இது ட்ரிபிள் த்ரெட்னு நினைக்கிறேன். இவரு தான் ஒரு இவரு தான் வெளியூர் ஆட்டக்காரர். ஆமா அத மாதிரிதான். ராண்டி ஆர்டன் நெக் மூவ் WWE பேன் மூவா ப்ரோ. WWE வந்து நடுவில் அந்த ஃபன்டிக்கு விடுவார்ல ப்ரோ, அதை தான் பேன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபன்டிக்கு தான். நெக் பிரேக்கர்லாம் பேண்ட் மூவா என்ன தெரியல, அது எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியல. என்னது சிவனாண்டி WWE ஃபாலோ பண்றது இல்லையா ப்ரோ? நான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ப்ரோ. அதை ஃபாலோ பண்றது இல்லைன்னா ரெகுலரா டெய்லி இந்த ரா பாக்குறது, ஸ்மாக் டவுன் பாக்குறது அந்த மாதிரி பாக்குறது இல்ல. PPVனா பார்ப்பேன்.
அதான் நான் ரொம்ப நாளாவே சொல்லிட்டு இருக்கேனே ப்ரோ. வல்கன் ப்ரோ உங்களுக்கு தெரியாதா? நான் ஒவ்வொரு பிபிவிக்கும் அதுதான் வாயிலேருந்து வார்த்தை வந்தா அதான் வருது. ஏன்னா எப்படி சொல்றதுன்னா, ப்ரோ நீங்க ரா பார்க்கலையா ப்ரோ அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒருத்தவங்க. அப்படி பார்த்தா ஐயா நாங்க பிபிவி ஒண்டி பார்க்குற ஆளுங்க அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. வந்துட்டோம்ல. சிஎம் பங்குடா. அதே காஸ்டியூம் ஒண்ணு, ஆனா கேரக்டர் வேற. அந்த மாதிரி கெட்ட பொண்ணு இருக்குன்னு கேரக்டர் மாறிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு உள்வரின் மாதிரி வச்சிருக்காரு பாருங்க. யூடியூப்ல மட்டும்தான் யூடியூப்ல மட்டும் பார்க்குறேன்னா WWE. ஓ அதாவது அந்த டாப் இது அப்படி சொல்றீங்களா? ஓகே ஓகே அது மட்டும் தான் பார்க்குறீங்களா? ஓகே. பிக் கேஷ். ஓ பிக் கேஷ் வராரா? பிக் கேஷ்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு, அவரு சொல்றீங்களா? இந்த என்சோ மோரோட இருப்பாரு, அவரு சொல்றீங்களா? அவரு வராரா? இந்த டாக் டீம்ல இருப்பாங்களே ஒருத்தர், கொஞ்சம் இந்த ட்ரூ மேக்கண்டயர் மாதிரி, அந்த டைம்ல ட்ரூ மேக்கண்டயர் மாதிரி இருப்பாரு, சின்ன வயசு ட்ரூ மேக்கண்டயர் மாதிரி இருப்பாரு. அவரு சொல்றீங்களா ப்ரோ? அவரு வராரா? ஓ நான் அதெல்லாம் அவரெல்லாம் நான் நெட்ல பார்த்து அந்த டைம்ல வச்சு விளாடணும்னு ஆசை இருக்கும்ல. ஸோ நெட்ல பார்த்து இதில் பண்ணியிருக்கேன். PS2ல வந்து கிரியேஷன் பண்ணுவேன் உட்காந்து. அதுதான் வேலையாகவே இருக்கும் அப்போல்லாம். பயங்கரமாக இருக்கும். ரோமன் ரெயின்ஸை கிரியேட் பண்ணுறது, அப்போ உள்ள ராக்கை கிரியேட் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டே இருப்பேன். அந்த கிரியேஷன்லாம் அப்படியே அழிஞ்சு போயிடுச்சு இந்த கம்யூனிட்டி கிரியேஷன் வந்ததுனால. Question on the minds of this WrestleMania crowd and Punk's opponents is how much does he really have left? Can Punk go the distance against two greats after already dealing with Triple H? Only one way to find out, and that's in this triple threat match. Orton and Batista had to be rooting for Triple H. They could have collusion on the mind right now, so CM Punk is in for the fight of his life. No countouts, no disqualifications, triple threat rules. PS2ல 2010லயும் 11லயும் அப்படியே மாறி கிரியேட் பண்ணி விளையாண்டு இருக்கிறது. அப்பெல்லாம் யூடியூப் வந்து இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரோ. முக்கியமா இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவேன். வேற கண்டென்ட்லாம் பார்க்கவே மாட்டேன். எனக்கு கிரியேஷன் பண்ணணும், அதுதான் நான் சொல்றது. அந்த 14 அந்த டைம்ல நான் 16ல இருந்து தான் டிஜி ப்ரோ பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் தான் சரி நம்ம PS4 வாங்கணும் அப்படின்லாம் ஆசை வருது. அந்த மாதிரி தான் ஒரு டைம் PS4 விளாட்றதுக்கு ஒரு தடவை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது கடையில். ரொம்ப பெருசாலாம் இல்லை, கடையில். யோசிச்சு பார்த்தா அன்னைய நிலைமையில ஆல்மோஸ்ட் அது 32,000 நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு பாருங்க, இன்னைக்கு வந்து கன்சோல் வந்து 1,00,000 ரூபா விற்கிது. அதாவது ஃப்ளாட் மாடலுக்கும், அதாவது ஃபேட் மாடலுக்கும் ப்ரோவுக்கும் ஒரு 8,000 ரூபாய் தான் வித்தியாசம். இன்னைக்கு பாருங்க 30,000 40,000 வித்தியாசம் இருக்கு. இல்லை ப்ரோ, 100லாம் பவர் பண்ண மாட்டேன், அது பண்ண மாட்டேன். அவங்களோட ஆக்சுவல் பவர் என்னவோ அதுதான் பண்ணுவேன். 100 பவர் பண்ண மாட்டேன். அது எனக்கு அந்த சீசனு அந்த மாதிரி கான்செப்டே எனக்கு பிடிக்காது ப்ரோ. ஏன்னா ஒரிஜினாலிட்டி போயிடும்ல. இப்போ ஆனால் நம்ம வச்சு விளாட்றதுக்கு இப்போ சூப்பர் சீனா மாதிரி இருந்ததுன்னா ஓகே, அந்த கேரக்டரே வந்து தெரியாமல் இருக்கும், ஒரு அன்பிலீவபிள் கேரக்டர் அந்த மாதிரி சொல்லிடலாம். ஆனால் ஒரிஜினல் பிளேயர்ஸுக்கு வந்து அதை அவங்க ஒரு இம்மார்டல் மாதிரி காட்டினா அது எனக்கு அவ்வளோவா, எனக்கு அந்த மாதிரி கேரக்டர் பிடிக்காது. அந்த மாதிரி கேரக்டர்
சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு டவுட்டு. ராபிட் பஞ்ச்னா என்ன? அது ஏன் பேன் பண்றாங்க? தெரியலையே. ராபிட் பஞ்சா? தெரியலையே. தெரியல ப்ரோ. எனக்கு அது தெரியல. ராபிட் பஞ்ச்ன்றது இன்னைக்கு தான் கேள்விப்படுறேன். நீங்க சொல்லுங்க. ஒரு 16 பார்க்குற ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க டிவி ப்ரோ. நான் 17. ஓகே நைஸ் ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ. அது அப்படியே ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு டெக்கேட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ டிஜி ப்ரோவை பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணி. அதை அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். அவங்க ஒரு 15 வருஷம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதில் 10 வருஷம் நான் பார்த்துட்டு இருந்திருக்கேன் அவங்கள. அதுலேயே ஒரு பெருமையாக இருக்குது மக்களே. டாப் ரோப்லேருந்து டைவ் பண்ணுமா? இவங்களுக்கு வேற வேலையே இல்லை. நானும் 17 தான். ஓ அப்படியே எல்லாருமே அந்த அந்த டைம்ல பார்த்துருக்கீங்க. ரெண்டு பேரும் தருதுனா என்ன? ஸ்டாமினா இன்ஃபினிட்னு போட்டிருந்தேன். ஸ்டாமினா ஈஸியாக வந்துடுச்சு. For the simple kick out. Oh! Orton gets the better there. நான் நினைச்சேன் நீங்க ஏர்லியா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. இல்ல ப்ரோ, நான் ஏர்லிலாம் இல்லை. நான் எப்படி சொல்றது, இன்னும் ஏர்லியா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கலான்னு ரொம்ப நாள் நினச்சிருக்கேன். முன்னாடியே டீச் ப்ரோவை பார்த்துருக்கணும் அப்படின்ட்டு. அப்பெல்லாம் எப்படி சொல்றது, அப்பதான் இது கிடையாதுல்ல, ஜியோ அந்த மாதிரி அன்லிமிட்டெட் கான்செப்டே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் தான் வந்துச்சு. அந்த 17க்கு அப்புறம் தான் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. 17 தான் வந்திருக்கு. பட் அந்த டைம்ல பார்க்கும்போது பயங்கரமா இருக்கும். அதெல்லாம் அதை லைவ்லயே பார்க்கறது அது ஒரு தனி இதா இருக்கும். வீட்ல டிஜி ப்ரோஸ் லைவ் பார்த்துட்டு அடி வாங்கின கதையெல்லாம் இருக்கு ப்ரோ. ஓகே. And a big question coming into tonight was, are we going to see the animal of old? Will Batista look like a duck? He finds a counter. ஓடு ஸ்பைக் டிடி. அவ்வளவுதான் மாட்டினியா? Might have felt like he was losing a grip and didn't want the opposition to counter out of the submission. Showing Randy the door here. He's headed out to the ringside area. You cannot look at Randy Orton without saying, wow, that is the face of WWE. That face on the cover of the programs and those lovely little character cups. Polar opposite feelings at WWE headquarters when it comes to CM Punk. But if Punk can pull off the miracle tonight, he would become undeniable. There's a reason why Stephanie and Triple H have made Orton the face of WWE. As her good friend JBL would say, if you build a sports entertainer from the ground up, it will look exactly like Randy Orton. If Randy comes out on top in this match, that will settle the entire issue. He will be, without a doubt, the face of WWE. Oh, cracked hard with that table. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,
ஐயோ போத்துரா ஆர்கேஓ போட்டான் ப்ரோ 1 செகண்ட் டக்குனு ஒரு ஆனா நம்ம தடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம ஸ்டாமினா இல்ல போடு 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 முடிச்சு ஓ ஸ்பியர் ப்ரோ என்ன ப்ரோ ரெண்டுத்தையும் வாங்கிட்டேன் ச்சே தேவையில்லாம வாங்கிட்டேன் ப்ரோ Interesting place to lock in the submission. No rope breaks to save you now. The hold is broken. And he heads back into the ring. Batista. இங்கல 19 பம்புல 24 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன் உல்ஃப்ரிக் ப்ரோ லாஸ்ட் இயர் 25 ல இருந்து ஆனா எல்லாரும் ஒரு வருஷத்துக்கு மேல பாத்துருக்கீங்க அப்படி பார்த்தா லைவ்ல உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகுது நீங்க சிங்கிளா கடைசி வரைக்கும் இருக்கீங்கன்னு பிஜி சொல்றாங்க ஏன் அப்படி பேசுறாங்க அதெல்லாம் ஃபன்னுக்கு தானே ப்ரோ அதெல்லாம் ஒரு இதுவா எடுத்துக்காதீங்க ப்ரோ ஆனா அப்படியே அப்பயே அதெல்லாம் ஃபன்னு தான் எதுவும் ப்ரோ எதுவுமே இன்டென்ஷனலா சொல்றது கிடையாது கண்டிப்பா இது அதாவது இவங்களை இது பண்ணி ஒன்றும் கிடையாது எல்லாமே ஃபன்னு தான் அதனால ஒன்றும் இது பண்ணாங்க நாடா அவுட் சைடில் அடி வாங்கணும்னு சொல்றீங்க முடிய மாட்டேங்குது இன்னும் ஓடு எப்படி ஜம்ப் பண்ணா பாத்தீங்களா ஒரு ஷோல்டர் டேக்கிள் ஐயோ அவ்வளோ வா நம்ம போடுவோம் அப்படின்னு டூ ஹவர்ஸ் என்டர்டைனிங்க்கு என்ன வேணா பேசலாம் புரியலையே ப்ரோ CM Punk knows what's at stake here more than anything. He said he wants change in WWE, and if the catalyst for that change means going through the COO and then to future Hall of Famers, then so be it. What will tomorrow look like if the voice of the voiceless becomes champion? Stanford will be in a panic. Maybe, but Bourbon Street would go crazy tonight, sliding into the ring. Oyoyo. Solid bit of defense on his part there. ஐயோ போச்சுடா மாட்டின பவர் பாம்பும் போட்டானுங்க இதுவும் போட்டேன் ஐயோ இல்ல முடியாது கண்ணா முடியாது நல்லா இருக்கும் டிஜி ப்ரோ அவ்வளோதான் தடுத்துட்டேன் நல்லா இருக்கும் டிஜி ப்ரோஸ் லாஸ்ட் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் லைவ்ல பண்ணு அப்படி இருக்குன்னு இருங்க ஜாலியா இருங்க சைலண்டா இருங்க ஓ சைலண்டா இல்லாம ஜாலியா அதாவது பேசிக்கிட்டே இப்ப பேசிக்கிட்டே தானே ப்ரோ இருக்கேன் என்னடா தூக்கிட்டே இருக்க இந்தா வாங்கிக்க அவ்வளோதான் காலி ப்ரோ காலி அவ்வளோதான் போட்டாச்சு ஓகே எனக்கு தெரியும் நீ இதை தான் பண்ணுவேன்ட்டு
Now வாங்க go to sleep. One, two. That was an unbelievable kick out from Batista. And Punk might have just swung for the fences, but it wasn't good enough. ஐயோ வெச்சான்டா முன்னாடி முதுகு பொளந்துருச்சு அவ்வளவுதான். Punk avoids the attack. Nicely done, managing to save themselves there. Oh, on the apron, left into the ring. Now he's back into the ring. Lord. It reversed it. And he evades sudden, swift, and brutal impact. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. ராண்டி ஆட்டனுக்கு மண்டை உடைஞ்சிருச்சு ப்ரோ. விடுங்க. ட்ரிபிள் ஹெச்சுக்கு உடையலைனாலும் ரேண்டி ஆட்டனுக்கு உடைஞ்சிருச்சு. சப்மிஷன்ல வின் பண்ணியாச்சு. உங்க லைவ்ல பேசுறேன். பட் அதான் ஈஸியோ மோசம். இனிமே பேசிடலாம் ப்ரோ. டபுள் சாம்பியன் வின்னர் டேக்ஸ் ஆல் ப்ரோ இந்த மேட்ச். ஆக்சுவலா வின்னர் டேக்ஸ் ஆல் வருமா? இல்ல வின்னர் டேக்ஸ் ஆல் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். I'll say Punk started his night by beating Triple H and has now ended it with a triumphant victory over Randy Orton and Batista. ப்ரோ வேற வீடியோ போடும்போது சுத்திட்டே இருந்துச்சு. என்னன்னு செக் பண்ண 100% டேட்டா. ஓ அப்படியா காலி. அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டேன். வீட்டில் சைலண்ட்டாக இருந்தேன். அப்பா வந்துட்டு நெட் யூஸ் பண்ணணும் போது கண்டுபிடிச்சேன். ஓ அப்படி ஓகே ஓகே. வீடியோவாக பார்த்துட்டே இருக்கும்போது சுற்றிக்கிட்டே இருந்துச்சு. பார்த்தா 100%. ஐயோ செத்தோண்டா அப்படின்னு முடி வச்சுட்டு. ஓகே ராண்டி ஆட்டன் வந்துருச்சு. இந்த ட்ரிபிள் எக்ஸு அதாவது 30th ரெஸ்ல்மேனியாவும் வந்துருச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது சீனா மேட்சா? ஓகே சீனா பங்க வச்சு தான் விளாடுவோம். ஏன் இதை ஒவ்வொரு டைமும் கேட்குறானுங்கன்னு தெரியல. In a world as absolutely chaotic as WWE, calling future shots is nearly impossible. You could win money in the bank, you call your shot for a match down the line and then get taken out by injury. Your best friend எல்லாம் சிங்க் பண்ண ஸ்டார்ட். அதான் டைம் சேஞ்ச் மாஸ் டைலாக் சொல்லி கில் பண்றாரு. அதான் ஐஜி ப்ரோ அன்னைக்கு சொன்னது மாதிரி அந்த லைவ்ல தான் சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் இந்த லைவ்ல would hold the US Open Challenge each week on Raw. Names like Sami Zayn, Big E, Rusev, Cody Rhodes, and Seth Rollins all answered the call and gave it their best shot. With the history shared between myself and John, you're nuts if you think I wouldn't have accepted that challenge. I'd have waited a couple months, maybe with a slight hope that Cena would start to feel the fatigue that comes with weekly title defenses. But once summer hit, that's when I'd start getting ready. Like say July 27th, 2015, when the music for John Cena's opponent hits. What if that night? What if CM Punk walked through that curtain? Would I take another championship from a shell-shocked Cena? Or would my name join the rest of those who failed to take him down? It's up to you. ஈஸி ப்ரோ. இன்டர்நெட் ஸ்பீடு அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு 500 வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இப்போ ஆனால் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியல. முன்னாடி வந்து மொத்தம் 500 வச்சிருந்தாங்க. 300 + 200 வச்சிருந்தாங்க. இப்போ எவ்வளோ வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல ப்ரோ. அந்த பழைய ரா ப்ரோ. உங்களுக்கு இந்த ராலாம் ஞாபகம் இருக்கா? இதில் ஒரு பாட்டெலாம் ஒரு செமையாக இருக்கும். அந்த டைமில் பயங்கரமான ஃபேமஸான தலைவர் ஜான் சீனா vs CM Punk. US champion. The champ is here. From cocky young upstarts wanting their shot at the crown to the most grizzled veterans, John Cena has taken them all on and put them all down.
You have to admire Cena for continuing this open Doku bro, Shiva bro are becoming extrovert. by putting it on the Introvert line தான் bro. ஆனா Monday night. அது மீட்டப் வரும்போதே கொஞ்சம் பாதி போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க. எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் ஆயிட்டோம்னு வச்சுங்க. ஏன்னா மீட்டப் வரதே ஒரு இதுதான். அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் திங் தான். This is about pride, and sooner or later, someone's going to come snap him out of it. It is a bit of a double-edged sword. Defending the 2K15 எரினாவா என்ன இது 12-13 இல்லையா 15 என்ன 15லாம் இந்த மாதிரி ராவா இருந்துச்சு பாப்போம் என்ன டைம் பீரியட்னு தெரியல நோ ஜான்சினாவா You gotta be kidding me! CM Punk answering Cena's open challenge. The roof has come off of this building. Cena looks like he's seen a ghost. CM Punk is coming for the United States title. CM Punk. இப்போ ஒரு காஸ்டியூம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்துட்டாரு இந்த காஸ்டியூம் எல்லாம் வரும் ப்ரோ நமக்கு ஜான்சினா வேணாம் ப்ரோ ஓ அதாவது ஜான்சினா கூட ஆப்போனன்ட் வேணான்றீங்களா அது பண்ணாம இருக்க முடியாது ப்ரோ இல்லைன்னா ஸ்டோரி ப்ராக்ரஸ் ஆகாது Challenge elevating the United States Championship, but let's not forget that Punk has set the standard for what it means to be the best in the world. He takes every opportunity he can to prove it. And that is what's so fascinating about this. Punk just doesn't want to beat Cena. He wants to remind everyone that when you mention the great champions, his name comes first. டைம் ஆயிருக்கு If anyone can match John Cena's fighting spirit, எவ்வளோ டைம் ஆயிருக்கு just be CM Punk. Yeah, and Punk isn't walking into this one blind either. He's faced Cena and beaten him on some of the biggest stages possible already. And there's some added motivation for Punk here, guys. He is நீங்க கேட்கலாம் WWE விளையாடாமையா இவ்வளோ நாள் இருக்கு அப்படின்ட்டு இல்லை WWE விளையாண்டுட்டு தான் இருக்கேன் ஓ 1.5 மணி நேரம் ஆயிருக்கா ஓகே அதெல்லாம் அடி வாங்குறத ஒத்துக்க முடியாது ஒரு மேட்ச் தானே விடுங்க ப்ரோ ஜான்சனாவே சொல்லிட்டாரு நெவர் கிவ் அப்ன்ட்டு அதனால நம்பிக்கையை விட்டுறாதீங்க 2K15 தான் ப்ரோ ஐ ரிமெம்பர் ஓல்டு ஓ அப்படியா சரி பார்ப்போம் ஏன்னா இவர் ஓ ஆமாம் அந்த மொட்டை அடித்த கேரக்டர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு 15 தான் நினைக்கிறேன் 15ஓ 14ஓன்னு நினைக்கிறேன் பாங்க் ஏன்னா 16லேருந்து இது இந்த ராவோட ஸ்டைலே மாறிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் 16 17லேருந்துன்னு நினைக்கிறேன் WWE United States Champion John Cena. இந்த டைம் ரெஸ்லிங்லாம் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் யாரெல்லாம் மிஸ் பண்றீங்க அப்பெல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும் அந்த 5லேருந்து 15 வரையும் அந்த மாதிரி ஷீல்டு வருவாங்க இந்த பக்கம் பார்த்தா ரூசேவு ரெய்பேக்கு அது இதுன்னு நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஷேமஸு பிக்சர் பாப்பில் அப்பப்போ ஜான்சனா இருப்பாரு ராக்கு வந்து ரெசல்மேனியால வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாரு பயங்கரமா இருக்கும் There's no might about it, Cole. This is the biggest challenge yet. And this one certainly feels more personal. Punk has always resented Cena, and for a time he had Cena's number with multiple victories against the franchise. I think Punk might be a bit jealous of what John's been able to accomplish since winning the title at WrestleMania. Punk's Connor running attack title, and you know he'd like to win it and become an even better champ than Cena. ஐயோ தட்டுட்டாயா And Punk gets countered there. Cena வேணா Cannot understate how much of a mental advantage Punk has in this one.
The best in the world has known for a long time he was going to answer John Cena's call tonight. But Cena, he just found out a few minutes ago. Punk having the mental advantage is always troublesome to an opponent, but I speak from experience when I say that no matter how much the deck is stacked against John Cena, he will find a way to overcome the odds. He's called Big Match John for a reason. Cena has to be feeling pretty confident with the champion. கார்னர்ல வெச்சு இதுதான போட சொன்னா. You better believe that's only going to add fuel to the fire for Punk. This isn't just about what the US title would mean to him. This is about dismantling Cena and proving once again that he's a better competitor than the franchise. I'm just going to ask this. Confirm 15 தான் bro this John Cena. Okay costume அதான். பார்த்தனே தான் அந்த டைம் ஞாபகம் வருது. Is Punk intimidated by Cena nowadays? Remember the last time these two stood face to face in the ring. Top rope la irundhu to earn a spot at WrestleMania. Punk is not intimidated by any sky high. Bro, Cena மண்டைய உடைக்க சொல்றாங்க bro. And able to skirt around that attack. He's going up. To the sky. Crash landing. Punk scaling the turn. Retro Joker, hi bro, வணக்கம் bro, welcome to this team bro. ஜம்ப் பண்ணி இந்த பக்கம் போய்டுவேன் சீனா. இந்த பக்கம் ஜம்ப் பண்ணி இந்த பக்கம் போய்டுவேன் சீனா. இந்த பக்கம் இருங்க இருக்கேன். போச்சுடா. Guys, I've been doing this for almost 2 decades, and I've never seen a fighting champion quite like John Cena right now. But you're right, Cole. The pin for the championship. The challenger doesn't even allow a 1 count. Cracks in the armor are appearing now. The match taking some toll. Oof, running knee. முன்னாடி போங்க. He's headed to the top now. Soaring. Misses big time. Punk scaling the turnbuckles. And goes back into the ring here. Punk looking to impose his will on his opponent. And a double underhook backbreaker. விஜய்னா லாஸ்ட் படம் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன். ஓ அப்படியா, ஓகே ப்ரோ, நைஸ். ஜனநாயகன் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன்றத இப்படியும் சொல்லலாம். நைஸ் ப்ரோ. இந்த சொன்ன ஜம்ப் தான். 3 2 1. ஐயோ, டபுள் ஹேண்டில் ஏண்டா போடுற? பிரசாந்த் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. அவ்வளோதான். என்னது? ஓ ஆப்பனண்ட் ஆன். ஓ கீழே இருக்கும்போது டைவிங் ராக் பண்ணுவான். ஐயோ ஏன்டா இப்போ கரெக்டாக தடுக்கிறான் ப்ரோ பாருங்க. ஏய் போடு, அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. 2007 ஸ்பெஷல் மேட்ச் ராயல் ரம்பிள். சகம் சிடி கடையில் வாங்கி டெய்லி ஈவினிங் போட்டு பார்ப்போம். அப்படியா? டிஸ்கெல்லாம் நான் பார்த்ததில்ல ப்ரோ. டிஸ்கெல்லாம் நமக்கு எப்போதும் 10 ஸ்போர்ட்ஸ் தான். நமக்கு 10 ஸ்போர்ட்ஸு இல்லை, அது ஒன்று தான், வேறு ஆப்ஷனே இல்லைல்ல அப்போல்லாம். அந்த டைம் தான் பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ப்ரோ. WWE பார்க்கறதுனால அந்த டைம் தான். அது இல்லாமல் கேம்ஸ் ஆடிட்டே இருப்போம். எப்போ பாரு கேம்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பேன். அதுவும் WWE மோஸ்ட்டாக அந்த ஹியர் கம்ஸ் அ பெயின். அப்படி விட்டா GTA சான் ஆண்ட்ரியாஸ் விட்டா வைஸ் சிட்டியை விட்டா 11 10 WWE தான் சுற்றி. WWE இதில் தான் கிடப்போன்னு வச்சுங்களேன். வணக்கம் ப்ரோ, கிருஷாந்த் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வாங்க.
இப்பதான் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்தேன். நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு. முதல் வீடியோ உங்களோடது தான். ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. தேங்க் யூ. ஃப்ரெஷ் அப் ஆயிட்டு பாருங்க ப்ரோ. ஒன்றும் அவசரம் இல்லை. ஏன்னா பேக் டு பேக் இன்னொரு ஒரு லைவ் பிளாக் ஃபிளாக் லைவ் இருந்தாலும் இருக்கும். அவ்வளோதான் ப்ரோ. இப்போ வந்து மண்டை உடையணும். என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு கோ டு ஸ்லீப்பை போடுவோம். உடஞ்சிருச்சு. ஐயா இப்பதானடா போட்டேன். சரி போடும். ஐயோ சீனா போட்டாருங்க. ஏஏவ ஓ நோ. எஸ் எஸ் சீனா வாய்ப்பே இல்லை. சீனா போடு. எதிர்பார்த்தேன். யூ கேன் see me தடுத்தாச்சுடா. ரொம்ப தடுத்து ரொம்ப நேரம் ஆகுது அப்படின்னு. கரண்ட் டிகே எப்படி போர் அடிக்குது பார்க்கறதுக்கு. தேவையில்லாத அது கொஞ்சம் இதுதான் ப்ரோ. நான் வாங்கிக்க அப்படின்னு ஆசை காட்டி அடுக்கிற டாஜ் பண்றீங்க சீனா. டாஜ் go to sleep. 1 2 கிக் அவுட். நினைச்சேன் எனக்கு தெரியுமே. ரெசிலன்சி வச்சிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியுமே. நெவர் கிவ் அப் சீனா தானே நீங்க. ஐயோ சே. நெவர் கிவ் அப் சீனா தெரியும். சீனா உங்களுக்கு பத்தி எனக்கு ஓ எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப இவ்வளோ போது கரெக்டா தடுத்துட்டோம்னா பர்ஃபெக்டா இது போட்டுடலாம். ஓ எதிர்பார்க்கல. நோ 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 சீனா வேணாம். போடு ஸ்பியர் போடு. அப்படியே ஸ்பியர் ஒன்று போட்டு முடிச்சு விட்டுற வேண்டியதான். நோ 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 ஸ்பியர் அகைன். ஒரு ஸ்பியர். உங்களை இப்படிலாம் முடிக்க முடியாது போல இருக்கே. பெட்டர் தேன் கோட்டா ப்ரோ ஆர் ஒஸ்டர் தேன் கோட்டா. ஓ கோட்டுனா கோட்டு படம். ஓ பின்னாடி இருக்கிறீங்க. காட் ஆஃப் ஸ்லீப் முடிச்சு சீனா. கதை முடிச்சு இன்னைக்கு. பகவதி ஹாய் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஏன்னா காலேஜ் இல்லை ப்ரோ. காலேஜ்லாம் இனிமே மறந்துருங்க. அந்த ப்ரொஃபஸர் எப்பயோ போயிட்டாரு. இப்போ இருக்கிறது பழைய அப்படியே மாஸ்கை கழட்டிட்டு யுனைடெட் ஸ்டேட் சாம்பியன் பாங்க். ஓகே மை ஃப்ரெண்டு இப்போ கூட டிவிடி கேசட்டு கலெக்ஷன். ஓ அப்படியா வச்சிருக்காரா. ஓகே ஸ்பெஷல் மேட்சஸ் கலெக்ஷனு. அப்பா வந்துருச்சு பாருங்க ப்ரோ. இது என்ன அன்லாக் ஆயிருக்கு. இருங்க இது என்ன அன்லாக் ஆயிருக்குன்னு தெரியலையே. இருங்க போய் பார்த்துருவோம். 15 தான் நினைக்கிறேன். பழைய வெறும் ரான் தான் இருக்கும். அதில் ஒன்றும் பெருசாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏஜே செல்ஸ் கூட சூப்பர்.
சரியான மேட்ச். Adding another classic encounter with John Cena is always the right call, and answering that US Open challenge is something I know I would have done if I was around for it. I also know exactly what my plan would have been at the start of 2016. WWE 2K15ல Cena vs Punk full story இருக்கு bro. The phenomenal AJ Styles. It's one of those moments where it felt like time stood still. Everyone trying to come to grips with the fact that, yes, AJ Styles is now in WWE. His arrival opened the door for a litany of dream matches. அஞ்சு bro இது ரொம்ப நாள் ஆகுது. இன்னே ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இருக்கு bro. பகவதி bro. ஞாபகம் இருக்கு. நான் ஆஃப்லைன்ல தான் பார்ப்பேன். இன்னொருத்தர் டைம் வரும். AJ Styles, WrestleMania 32. AJ and I have traveled many of the same roads in our respective careers, but ஞாபகம் இருக்கு bro. உங்க லோகோவே ஞாபகம் இருக்கு. மோஸ்டா எனக்கு லோகோ தான் ஞாபகம் இருக்கும். பேரெல்லாம் விட. He's another wrestler that made his name. Bro, bro, white screen கண்ணா முடிச்சு விட்டுருவாங்க கண்ணா. ரேட்டரா bro. முடிச்சு விட்டுருவாங்க bro. Getting the chance to be his first. முடிச்சு விட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி. Too good to pass up. As usual, it's up to சேனல்ல. Do you want to prove to be the best, or is being phenomenal more your speed? They don't want none. இதுவே நல்லாவே கிளியராவே தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல பாத்துக்குவோம். இருந்தாலும் உங்களுக்கு விஷுவல்ஸ் லைட்டா காட்டணுன்றதுக்காக. இது ரெஸ்ல்மேனியா 32ன்னு நினைக்கிறேன். இது நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அந்த ஸ்டார் மாதிரி போட்டு. ரைட் ப்ரோ ரெட்டர் ப்ரோ ஐ அம் கோயிங் டு வாட்ச் ஓடி. கார்ப்பரேட் 7. ஓடு. இப்பயும் அதே காஸ்டியூம்ல தான் வராரு. ஸோ ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். AJ Styles வாங்க AJ Styles. சரி தஞ்சை ப்ரோ நான் ஆஃப்லைன்ல பார்க்குறேன். ஓகே ப்ரோ பை ப்ரோ. நன்றி ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. நன்றி ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. ஓடு. ஆக்சுவலா WWE என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு சஜஷன்ஸ்க்காக 2Kக்கு சொல்றேன். என்னன்னா இப்போ இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரீங்கல்ல, இப்போ வந்து அதை ஒரு 400 கேரக்டர் 500 கேரக்டர்னு கொண்டு வராம ஒரே கேரக்டர்லேயே மல்டிபிள் வெர்ஷன்ஸ் வச்சுட்டாங்கன்னா பிரச்சனையே இருக்காது. இப்போ என்ன கணக்கு பண்றாங்கன்னா, டு பி ஃப்ராங்க் ஓப்பனாக சொல்லணும்னா ஒரு 400 சூப்பர் ஸ்டார்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல, அதில் எப்படி இருந்தாலும் 100 சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் ரிப்பிட்டேட்டிவ். 100 200 150 சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் வந்து ரிப்பிட்டேட்டிவ். எப்படின்னா சிஎம் பங்க் வந்து இதில் எப்படி இருக்காரா, இது ஒரு வெர்ஷனு. இதுக்கு முன்னாடி அந்த தாடி இப்படி வச்சுட்டு வந்தார்ல, அது ஒரு வெர்ஷனு. அப்படி கணக்கு பண்ணியே மல்டிபிள் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் கொண்டு வந்துடுறாங்க. சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் நிறைய கேமில் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி காட்டிடுறாங்க. பட் பார்த்தா போன கேமில் பார்த்தா அண்டர்டேக்கர் 10 அண்டர்டேக்கர் இருப்பார். அந்த மாதிரி சீனா இருப்பாங்க. அதுக்கு முந்தின இதில் சீனா இருப்பாங்க. போன இதில் ரோமன் ரெயின்ஸு. இந்த தடவை ரோமன் ரெயின்ஸ் பாருங்க. ரோமன் ரெயின்ஸ் வந்து 5 விதமான ரோமன் ரெயின்ஸு. அது ஆக்சுவலாக போன இதோட கண்டினியூஷன். எப்படி பார்த்தாலுமே போன இதில் வச்சு ஏமாத்தினது தான். அந்த மாதிரி தான். ஸோ அதை கொஞ்சம் தவிர்த்திடலாம். ஐயோ செயின் இது பொண்ணுமா? இருங்க ப்ரோ, இதை ரீஸ்டார்ட் பண்ண தான் கரெக்டாக வரும். செயின் நானும் சாட்டர்டே என்ன முடிக்க போறாங்க புரியலையே. ஏய் எடுத்த வேகத்துக்கு ஃபாஸ்டா ஓடி வரான். And this one should be a classic for the ages. Truly a dream match in every sense of the word. On the biggest stage in all of sports entertainment. Chain wrestling பண்ண சொன்னா பண்ண மாட்டேங்கிறான். Honestly, just scratching the surface of how big this match is. There's been a professional rivalry between these two men spanning multiple promotions and continents. But tonight, it all finally
நான் ஒரு தடவை பண்ண சொன்னா ஒரு தடவை பண்ண மாட்டேன். ஒரு தடவை தானே பண்ண சொல்றேன். I've been very fortunate to have faced off with both of these men earlier in their careers. I've spent time with each of them outside of the ring, and I can tell you that they both have a chip on their shoulder tonight. They're excited to be competing against one another for sure, but both men believe they should be in the main event of this show every year. Given the immense in-ring talent, I can fully believe it, and I fully expect both men to earn a main event spot at some point in the future. But right now, ஐயோ போசம் அட்டாக் பண்ணிட்டான். AJ Styles will have to settle for ஃபினிஷர்ஸ் ஃபேவரட்னா எனக்கு ஸ்டன்னர் தான் ப்ரோ ரொம்ப பிடிக்கும். ஆக்சுவலா ஸ்டன்னர் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். He's able to dodge that one in time. Man, well-placed calf kick. ஸ்டன்னர் போடுறதே ஈஸின்னு வச்சுக்கோங்க. ரியல் லைஃப்ல கூட ஸ்டன்னர் போடுறது ஆர்கேஓ கூட கொஞ்சம் ஆர்கேஓவும் ஸ்டன்னரும் ஆல்மோஸ்ட் சேம்னு வச்சுக்கோங்க. சும்மா அப்படியே கழுத்தை பிடிச்சி அப்படியே ஸ்டன்னர் அப்படியே உட்காந்துடலாம். ஆர்கேஓனா அந்த Tell you this much, I firmly believe this match will be a one-on-one Lord. affair. When it's a match of this caliber on a stage as big as WrestleMania, you don't want to leave any டாப் ரோப்ல இருந்து who the better man is, and that doubt sets in the moment that reinforcements நினைச்சேன்டா. come into play. Calf kick on the money. AJ has to realize now he's in the ring with ஜஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ். அதை கணக்கு வச்சு இது பண்ணிடுறாங்க ப்ரோ. 400 சூப்பர் ஸ்டார் 500 சூப்பர் ஸ்டார்னு பார்த்தா இதில் பாருங்களேன் எத்தனை ரோமன் ரெயின்ஸு எத்தனை சிஎம் பங்கு அதை ஒண்டி கணக்கு பண்ணி பாருங்க. அதை ஒண்டி அவங்க காட்டட்டும், காட்ட வேணான்னு சொல்லல. இத்தனை பேர் இருக்காங்க, இவ்வளோ வேரியேஷன்ஸ் காட்டுறது எனக்கு ஓகே தான். ஏன்னா வேரியேஷன்ஸ் காட்டும் போது நமக்கு பிடிச்ச லைக் எப்படி சொல்கிறது, நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி கேரக்டர் இருக்கும்போது விளாட்லாம். கரெக்டு தான். சிஎம் பங்க் வந்து இந்த சிஎம் பங்க் சில பேருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு வச்சுங்க. ஸோ அது ஓகே தான், அந்த வேரியேஷன்ஸ் காட்டுறது. இப்போ செத்ராலன்ஸ் வந்து ஷீல்டில் இருக்கிற மாதிரி வர்றது அதெல்லாம் ஓகே தான். ஆனால் என்ன ஒன்றுனா இப்போ அதை ஒரு கேரக்டராக இல்லாமல் அதை ஒரே கேரக்டருக்குள்ளே எல்லா மல்டிபிள் இது வர மாதிரி வச்சுருந்தா செமையாக இருக்கும். அது வச்சாங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஆக்சுவலாக எனக்கு ஆர்கேவா தான் ப்ரோ. ஓகே, அது போடுறது ஈஸி. நல்ல ஃபேவரட்னா ஐயோ போட்டான்டா. ஆனால் ரோ பிரேக்கு நினச்சேன். ரோ பிரேக். ஓ ஓ ஓ நினச்சேன் ப்ரோ தூக்க பார்த்துருக்கான் அந்த இடத்துக்கு. ஏஜே செல்ஸு வானா ஏஜே செல்ஸு. ஓ ரிங் சைடில் ஓ மூஞ்சில் விழுந்துருச்சு ப்ரோ. ராக்டால் ஃபிசிக்ஸ் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க இந்த கேம்லே. ஒரு பெஸ்ட் என்னன்னா இதுதான். Most folks would have pegged him as a long shot to succeed in WWE. And once he arrived, he was never expected to be the main event competitor. CM Punk எல்லாரும் கத்திட்டு இருக்காங்க பாருங்க ப்ரோ. சியர் அப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Remember the first time the world got to see AJ Styles, he was busting his hump in WCW's cruiserweight division during that company's dying days, while the main eventers collected the paychecks. Both men spent much of their career on the fringes, fighting for every scrap of opportunity, and now they are both competing in one of the most anticipated matchups in WrestleMania history. What a journey for CM Punk and AJ Styles. What a lethal combination there. Hit on CM Punk. ஓ இது டக்கு டக்குன்னு வருது. ஓ ஃபினிஷ் சிக்னேச்சர் வாங்கிட்டனோ அதனால. Just catapulting AJ to the floor. And Punk seems to want to move things ringside. ப்ரோ எல்லா சிஎம் பங்கும் ஒரே மூவ்ஸ் தான் இருக்குமா இல்லை வேற மாதிரி இருக்குமா ப்ரோ? எனக்கு தெரிஞ்ச சிஎம் பங்கு வேற மூவ்ஸ் போட்ட மாதிரி ஞாபகம் இல்லை. நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வேற ஒன்று சொல்கிறேன். செத்ராலன்ஸ் வந்து இப்போ இருக்காருல்ல, இப்போ வந்து பெடிகிரி இருக்கும், சாரி கிரப் ஸ்டாம்ப்ஸ் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா அந்த 16 அந்த மணி தி பேங்க்லாம் வச்சுருந்தார்ல, அந்த
அத்தாரிட்டியோட இருந்தார்ல அப்போ வந்து பெடிகிரி தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம்பிள் புரியும்னு நினைக்கிறேன். இது இன்னும் பின்னாடி ஷீல்டு எப்போ போனீங்கன்னா இதுதான் இருக்கும். ஜஸ்ட் டேர்ம் பக்கிள்ஸில் ஒரு சிக்னேச்சர் இருக்கும். அது இல்லாமல் இது ஏய் எப்பட்றா தடுத்தா எப்பட்றா இது அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா நீ ஸ்ட்ரைக் தான் வச்சிருப்பாப்ல. அதுதான் இருக்கும் ஃபினிஷரா. நினைச்சேன் போன் போன் ஒழுங்கா ஒரு கோ டு ஸ்லீப் வாங்கிட்டு நேரத்துக்கு மேட்சே முடிஞ்சிருக்கும்ல. திருப்பி பாடுறான் ஒரே ஒரு கோ டு ஸ்லீப் வாங்கிக்க முடிச்சு விட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் மேட்சை. போடு வாங்கினியா ஃபால் 1 2 3 கிக் அவுட். தெரியும் 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 இதுதான் பண்ணுவான்னு எனக்கு தெரியும். ஆனா சிஎம் பங்க் மோஸ்டா கோ டு ஸ்லீப் தான் போட்டிருக்காரு எல்லா இதுலயுமே. தடுத்தாச்சுல்ல. அது அப்படியே மாத்தி விட்டுரு. ஓ தடுத்தாச்சு. என்னங்கண்ணா எல்லாரும் வெஜ்ஜு வெஜ்ஜா வெஜ்ஜா வெஜ்ஜான்னு கேக்குறீங்க. ஆமா ப்ரோ நான் வெஜ்ஜு தான் தெரியும். போடு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ப்ரோ. ஏ சேல்ஸுக்கு 2 பேருக்கும் பிளட் வந்துருச்சு. 1 2 3 ஹரிஹரன் ஹாய் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. CM Punk அவ்வளவுதான் பங்க் ஜெயிச்சிட்டாரு மக்களே. ஓ 4 மேட்ச் தான் ப்ரோ இருக்கு. என்ன பண்ணலாம் ப்ரோ? இருங்க நமக்கு டைம் இன்னும் எவ்வளோ இருக்கு ப்ரோ? இப்போ ஒரு 4 மேட்ச் இருக்கு. கரெக்டாக 4 மேட்ச் தான் இருக்கு. என்ன ப்ரோ பண்ணலாம் சொல்லுங்க. குரு குரு ஹாய் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நன்றி ப்ரோ. ஒரு சாய் கரெக்டாக டைமிங்க்கு சாய் கொடுத்துருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. டீ கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஷாப்பிங் ட்ராலியா அண்ணா இதை வச்சுக்கிட்டு நன்றி நன்றி ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அப்புறம் ஒரு கிளாப்பிங்கா நன்றி நன்றி ப்ரோ தேங்க்யூ. அண்டு வடாப்பாவு ஒன்று கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. இத்தனையும் கொடுத்த அன்பளிப்பாக ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. குரு ப்ரோ ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ப்ரோ. ப்ரோ யூபிசாஃப்ட் பிளாக் ஃபிளாக் ப்ரொவைட் பண்ணாங்களா? ஆமாம் ப்ரோ ஆமாம் ப்ரோ ஹரிகரன் ப்ரோ. ப்ரோ என்ன பண்ணலாம்? கண்டினியூ பண்ணி முடிச்சிடலாமா? இன்னைக்கு 4 மேட்ச் தான் இருக்கு இன்னும். சரி முடிச்சிடலாம் பண்ணுங்க. ஓகே கண்டினியூ. நன்றி நன்றி ப்ரோ. தேங்க்யூ உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு நன்றி. யூசர் சி மாறனா ஹாய் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ப்ரோ கோடி ரூட்ஸ் 4th அன்டிஸ்பியூட்டட் 4 டைம் அன்டிஸ்பியூட்டட் சாம்பியன். ஓ அப்படியா? அப்போ he becomes new champion மேட்ச் விளையாடுங்க ப்ரோ. அது மாதிரி இதில் விளையாட முடியாது ப்ரோ. இது வந்து டோட்டலி ஷோகேஸ் மோடுன்னு சொல்லிட்டு இது வேற மோடு. இதுக்கப்புறம் ஒரு
2 3 மேட்ச் இருக்கு கரெக்ட்டா. Reinvigorated approach to the ground and pound offense. But those dreams would go unrealized with Kurt leaving WWE only about a month after my arrival. I could see it all in my head though. Kurt comes out on Raw to announce that he'll be retiring at WrestleMania. With the crowd நன்றி ப்ரோ. உங்கள் அன்பிற்கு ஆதரவிற்கு ரொம்ப நன்றி. Thank you so much bro. See, I really don't care who Kurt's chosen because as I'd say to Kurt's face, I've chosen Kurt to be my opponent at WrestleMania 35. If Kurt wins, he gets to go out on top. But when I get the win, Kurt at least had the chance to go out on a shield against an opponent willing to push him to his ஆன்லைன்ல फ्रेंड्स கூட விளையாடலாம் நினைக்கிறேன். 8 பேர் வரையும் விளையாட முடியுமா தெரியல. ஒரு 6 பேர் வரையும் இந்த கேம்ல விளையாடலாம் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் 6 பேர் வரையும் இந்த கேம்ல விளையாடலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும். CM Punk 2 கண்டினியூஸா GTS போட்டு வின் பண்ணுங்க. அது வேணா பண்ணலாம். அது வேணா பண்ணலாம் ப்ரோ. ப்ரோ கரெக்டா இன்னும் எத்தனை மேட்ச்? 1 2 3 மேட்ச் தான் ப்ரோ. கரெக்டா 3 மேட்ச் தான் ப்ரோ. வாட் those gift are used those samosa ப்ரோ. அதெல்லாம் ஒரு சும்மா அது இதுதானே வச்சுங்க. அதெல்லாம் ஒரு நம்ம அந்த ட்விட்ச்லலாம் வரும்ல, ஸோ அந்த மாதிரி இதுவும் அந்த சூப்பர் சேட்டு அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் இதுவும். அது சூப்பர் சேட்டாக இல்லாமல் லைக் இந்த மாதிரி ஒரு இந்த இதுவா அந்த மாதிரி பங்கோட ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஃபினிஷர் 2 கண்டினியூஸ் ஏடிஎஸ் போடலாம் ப்ரோ. போட்டு வின் பண்ணுவோம். அதுதான் ப்ரோ. அது கொஞ்சம் என்கேஜிங்காக இருக்கணுன்றதுக்காக இந்தியன் ஆடியன்ஸுக்காக மேபி அந்த மாதிரி போட்டிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இந்தியன் சொல்ல முடியாது, நார்த் இந்தியன். போகிற போக்கில் ஒரு அடியை போட்டு விட்டுருந்தோம் ப்ரோ. 226ல் கேரக்டர் கிரியேஷன் மோட் இருக்கு ப்ரோ. அதெல்லாம் இருக்கு ப்ரோ. அதில் தானே நம்ம நிறைய கேரக்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம். நம்ம ஒரு நாள் அன்னைக்கே பண்ணியிருந்தா இந்த லைவே முடிச்சிருக்கலாம். பார்த்தா இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 மாசம் கழிச்சு பண்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. For the final time as an in-ring competitor, Kurt Angle makes his way to the ring. The WWE Universe showing their respect to this incredible athlete. Kurt Angle performs at his highest level when the pressure is highest. Tonight, it couldn't get any higher. Punk fully expects. அப்போ அதுல உங்களுக்கு பெனிஃபிட் இருக்கு ப்ரோ. இருக்கு ப்ரோ. இப்போ சூப்பர் சாட் எப்படி எங்களுக்கு அமௌண்ட் வருமோ அந்த மாதிரி அமௌண்ட் அதுல வரும். அதுவும் ஏர்ன் பண்றதுக்கு ஒரு விஷயம் தான் ப்ரோ. இப்போ மெம்பர்ஷிப் எப்படி இருக்கு, சூப்பர் சாட் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி ஒரு விஷயம் தான். அதானா இது ட்விட்ச் மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதில் ட்விட்ச்சில் முன்னாடியே இருந்திருக்கும் அந்த மாதிரி. ஸோ அது மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க. At long last, Kurt Angle and CM Punk face off inside a WWE ring and on the biggest stage here at WrestleMania. Kurt Angle is set to retire tonight, and CM Punk jumped at the chance to be the one to send him off into the sunset. Look, I know Punk respects Angle, but this could also be a career-defining moment for Punk. Can the best in the world put the from way up and completely missed the mark, crashing and burning in maybe the worst way possible. CM Punk has been talking out of both sides of his mouth lately, praising Angle while also saying how much of a joy it would be to put him down. What kind of mind games are those? It's a stroke of genius in my view, Cole. As much as you want to paint him as a hypocrite,
Punk has been great at சிஎம் பங்கு காட்சி இது குர்த்தாங்கிளு கர்ட்டாங்கிளு Kurt to bring his guard down, only for an கால் சுளுக்க ஏத்து வரேன் in the heart. Yeah, exactly, Wade. It's a hypocrite அப்போ that you just ஓகே described. நான் படிச்சிட்டேன் No getting around that fact. From the Hangouts. And that kind of attack is Punk's form of respect. This is how Punk shows love. And he's looking for it again, heading to the top. Remember, this match came to be in quite a rude fashion. Angle's ready to choose his final opponent, and CM Punk stole that choice away from him. A classless act from someone who claims to have so much respect for the man. Well, that's your perspective, Michael Cole. Take off! Crossbody from the top. Ooh, and fights back. Chess match of count. Set up. Not sure what he's thinking, letting go here. Angle gets out of the way. Counters on top of counters, and these opponents are at an impasse. Taking things to the outside, but gotta make sure. ஆர்டிஜே ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ Oh, what an axe handle. I talked to Punk earlier today, and he said he fully expects Angle to be a step quicker than he's been recently. A little more intense. The Kurt Angle of old. Fitting American sports analogy here for an American hero. You gents, correct me if I'm wrong, it's like a legendary baseball player taking his final swings at the plate. He may not have much அவுட்லாஸ் 2 ஸ்ட்ரீம் பண்ணுங்க ப்ரோ குட் கேம் கண்டிப்பா பண்றேன் ப்ரோ home run. நம்ம அந்த ஹாரர் சீரிஸ் மாதிரி ஒன்று ஆரம்பிப்போம் ப்ரோ That you've become. And for Kurt Angle, you can't ஐயோ remain as great as you once were, but you can be great one more time. The ref's count continues. He better hustle back into the ring. அவ்வளோதான் முடிய போகுது ப்ரோ ஐயோ தேவையில்லாத ஒரு This is a match the people have been wanting to see. வணக்கம் ப்ரோ இப்போதான் ஓ அப்படியா ஓகே ப்ரோ ஆர்டிஜே ப்ரோ ஆர்டிஜே ப்ரோ நிறைய பேர் வந்து இப்போதான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வரேன் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வரேன் ஆனால் வந்தோடனே நம்ம சேனல் சஜஸ்ட் ஆகுதுன்னா இல்லை நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்து வதறீங்க ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ப்ரோ உமன்ஸ் மேட்ச் இன்னைக்கு இருக்காது ப்ரோ பண்ணலாம் நம்ம இதில் பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு எப்படி சொல்கிறது He makes the choice to abandon the hold. ப்ரோ 2 கோ டு ஸ்லீப் யார் கேட்டது ரெடியா இருக்கு ப்ரோ பாருங்க அவ்வளோதான் முடிச்சு 1 Rough situation for Kurt. இன்னொன்று And Punk now lifting his opponent up and back down with a GTS. Is it enough for Punk? ஓ சப்மிட் தான் பண்ணணுமா ஐயோ ப்ரோ வின் பண்ணலான்னு பார்த்தேன் பின் பண்ணி சப்மிட் தான் பண்ணணுன்ட்டானுங்க ப்ரோ என்னடா அது Strong counter from Punk. ப்ரோ சப்மிஷனில் வின் பண்ணணுமா ஓகே ஓகே Saw it coming. ஏய் Counters it. வானா சொன்னா கேளு வாங்கிக்க Short clothesline, and Punk is on a roll. Hits the drop. பிகாஸ் பிஎஸ் அவுட்லாஸ் 2 ப்ளஸில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பட் நானும் வச்சுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நான் பண்ணும்போதும் அப்போ நான் ஒரே ஒரு டைம் ஒரே ஒரு லைவ் பண்ணியிருப்பேன் தேவையில்லாமல் தப்பு பண்ணிட்டேன் ப்ரோ சப்மிஷன் தான் பண்ணணுமா He saw that. போச்சுரா Now positioned onto the top rope. ஓ போச்சு போட்டான்டா Up here, a slug to the jaw, and Angle is climbing. போச்சு Angle might just have Punk right where he wants him. தடுத்துட்டோம்ல Oh, one step ahead of Angle. A string of counters. ஐயோ நான் எதிர்பார்க்குற மாதிரியே எல்லாம் நடக்குதே The fireworks just Ford. keep coming from Punk and Angle. Neither man is backing down at all here. What a show this has been. Strong knee connects. அவ்வளோதான் ப்ரோ முடிஞ்சு The Anaconda
இப்ப நான் எதிர்பார்த்தது பர்ஃபெக்ட்டா நடக்குது. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. முடிஞ்சு. பண்ட் லாக் ஆங்கிளுக்கு போட்டாச்சு ப்ரோ. போட்டாச்சு. அதுதான் அது ஏறணும் ப்ரோ. சிக்னேச்சர் ஏத்துனாதான் ஃபினிஷர் ஏறும். நான் தெரியாம சிக்னேச்சரை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் 2 ஃபினிஷர் நீங்க சொன்னதுனால அதை அப்படியே போட்டுட்டேன். இப்போ அது கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. லெஜெண்ட் டிஃபிகல்ட்லேயே ஃபுல்லா முடிச்சிருக்கோம் ப்ரோ. எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நமக்கு இதனால அப்படியே ஒரு பெருமை அப்படின்னு கண்ணில் ஒரு திமிரு அகங்காரம் அந்த மாதிரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மேட்ச் யாரு கூட? ஃபீல்டு கூடயா? ஆஹா, சூப்பர். இதெல்லாம் வந்து வாட் இஃப் அப்படின்ற மேட்ச் சீரீஸ்ல வருது ப்ரோ. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நடந்த மேட்சஸ் விளாண்டுருப்போம். அதாவது இது எல்லாம் நடந்திருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி. இப்ப இந்த பட்டிஸ்டா மேட்ச்ல இருந்து அதெல்லாம் வாட் இஃப் சீரீஸ்ல வருது. ஓ, பழைய இது அது என்னது முன்னாடி வருமே அந்த எண்ணு. ஐயோ, நெக்ஸஸ் டீம்ல இருக்கும்போது பயங்கரமா இருக்குல்ல. ட்ரீம் மேட்ச் அப்போ பண்ணுவீங்க. ட்ரீம் மேட்ச் நெக்ஸ்ட் வீக் வராதோ? நெக்ஸ்ட் வீக் தான் இது இருக்கு, WWE இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கும் அடுத்த வாரம் வேணா பண்ணலாம் ப்ரோ. இல்ல நெக்ஸ்ட் வீக் அந்த டைம்ல பண்ணலாம். இன் டஃபஸ்ட் ஆப்போனன்ட் ப்ரோ. பார்க்கலாம். ஏன்னா அந்த லியோ மாதிரி பிரேவைட்டா இருந்தா 4 பேர் போதும் அப்படின்னு, அதே ஃபீண்டா இருந்தா இந்த மொத்த ஊரே போனாலும் பத்தாது அந்த மாதிரி ப்ரோ. ஆக்சுவலா ஃபீண்ட்லாம் பயங்கர கேரக்டர் ப்ரோ. செம்ம கேரக்டர், ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணல. அந்த சீனா மேட்ச் எல்லாம் நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன் ப்ரோ. ஒரு இருக்கலே ஒரு மொக்க மேட்ச் சீனாக்குனாலும் ஃபீண்டுக்குனாலும் அந்த மேட்ச் தான் நான் சொல்லுவேன். அது அந்த டைம்ல ஓகேவா தெரிஞ்சது. ஆனா என்னடா அது அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு. இப்ப அதே இன்ட்ரோ தான். ஸோ இதில் இன்ட்ரோவில் எதுவும் வித்தியாசம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். காஸ்டியூம் ஒண்டி பார்த்துட்டு புது காஸ்டியூமாக இருந்தால் இன்ட்ரோ ஃபுல்லாக பார்ப்போம், இல்லைன்னா அப்படியே விட்டுருவோம். காஸ்டியூமும் அதே தான். ஓகே, பார்த்துட்டோம் மக்களை. ஏன் வரல? ஓ, இங்கே இருந்துச்சா? அடுத்தது ஃபீண்டு லெட் மீ இன். ஓ, இந்த இது வருதா? ஓகே, இதுக்கப்புறம் தான் வரும். ஆமாம், இந்த லைட்டிங் ஓகேவா ப்ரோ? எல்லாருக்கும் நல்லா இருக்கா? இருக்கு சொல்லுங்க. ஓ, ஃபீண்ட் வந்துட்டாரு. ஓடு. I've said it before and I'll say it again. You don't fight the Fiend, you survive him. Every opponent that has ever crossed paths with the Fiend has been changed forever. சம்மர் ஸ்லாம் லைவ்ல டிஜி ப்ரோ கூட ஆன்லைன்ல ப்ளே பண்ணுங்க. அது நம்ம ஊர்ல சர்வர் சரியா இல்லை ப்ரோ. ஆக்சுவலா இந்த ஏசியாவுக்கு சர்வர் இல்லை ப்ரோ. அதான் நெக்ஸ்ட் கேட்கணும். கொஞ்சம் ப்ராப்பரா ஏசியாவுக்கு ஒண்டி தனி சர்வர் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அந்த சைடும் இருக்கு, ஜப்பான் அந்த சைடும் இருக்கு, இந்த பக்கம் யூரோப் சைடும் இருக்கு. ஸோ நமக்கு ஏஷியா கொண்டு ஒரு நல்ல சர்வர் கொடுத்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். 2K பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா 2K பார்க்க வச்சிட்டோம் அந்த மாதிரி.
4:30 தான் ஆகுதா? நான் கொஞ்சம் இயர்லியரா ஆரம்பிச்சதுனால சீக்கிரம் இது பண்ண மாதிரி இருக்குல்ல. ஃபைண்ட் என்ன ப்ரோ ஃபைண்ட்? ஓ ஃபீண்ட் தான் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டீங்களோ? Not flinching at the steel structure, not blinking at the tens of thousands here in attendance. அப்போ இந்த கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். இதுக்கு அடுத்தது ஒரு மேட்ச் இருக்கு பாப்போம். This is his paradise. CM Punk is about to be locked inside the devil. நம்ம மத்த 2K லைவ் எல்லாம் 2K ல தான் பண்ணுவோம். 2K ல இதுல தான் இது ஷோகேஸ்ன்றதுனால இத மட்டும் 4K ல பண்றேன். பெஸ்ட் குவாலிட்டியா கட்டணும்ன்றதுக்காக. Let me in. உள்ள வந்துட்டாரு ப்ரோ. அதனால தான் ப்ரோ இல்லனா ஆன்லைன்லனா ரெண்டு பேர் நம்ம பிளே ஸ்டேஷன்ல வாங்கி பிரைமரி போட்டு கூட நம்ம இது பண்ணலாம். There's really no telling what we're about to witness here with the Fiend. We've already seen a lot of diabolical mind games, and I'm sure those are far from over. This match is going to change Punk. In try to loses. He'll never be the man he was before he entered the cell tonight. அந்த இது சிஸ்டர் ஆபிகல் கஷ்டம் ப்ரோ ஆக்சுவலா இதுல என்ன சொல்லணும்னா அது தடுக்கிறது கஷ்டம். சொல்ல பாருங்க நான் வந்து உண்மையை பேசுறேன் அப்படின்னு என்ன சொல்லல இருந்தாலும் That's why we've seen him have all-time WrestleMania classics against the likes of Rey Mysterio, Randy Orton, and The Undertaker. Combination, bro. As for the Fiend, I need only remind you of what happened last year at WrestleMania. The Fiend lured John Cena into the அவ்வளவுதான் Fiend ஸ்டன் ஆயிட்டாரு மக்களே. and destroyed the franchise both physically and mentally. And since then, John Cena has not been seen in a WWE ring. Gotta wonder if CM Punk will suffer the same fate should the Fiend get his way tonight. This might be one of the most psychological matches we'll ever witness. Watch out! Slowing down from up high. Oh, head-க்கும் Punk fighting through the fear and putting a pounding on the Fiend. Something that should not get lost in all of this chaos. Before he was the Fiend, before he was Bray Wyatt, the man under that mask was actually a follower of CM Punk. Yeah, shortly before Bray Wyatt found his way, he was part of CM Punk's new nexus under a different name. You have to wonder if whatever's left of Bray's psyche under that mask still has some respect for Punk. If so, I wonder if the best in the world can somehow use that to gain a mental advantage. And CM Punk's maintaining the advantage now. ஐயோ 1.5 நிமிஷத்துக்குள்ள இது பண்ணுமா ப்ரோ. He finally manages to answer back. And this moment could be what starts his comeback. Spin kick to the midsection. Guys, I can't believe it. Punk has the Fiend reeling. Punk might just CM Punkக்கு இது இருக்கா? இது Fiendக்கு ரெஸ்லிங்ஸ் வேற வச்சிருக்கானே. It's time to catch that second, maybe even third wind. He's finally able to get the reins on this one. Yeah, the Fiend able to momentarily stop the damage, but will he also gain command? இது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன். And effectively using the head. ஏன்னா இதுல வின் பண்றது பெரிய விஷயம் இல்ல ப்ரோ. இந்த டாஸ்க் போட்டு முடிக்கிறது தான். ஏய் 30 செகண்ட் தான்டா இருக்கு. போச்சுடா போட்டான்டா. I don't know how Punk can recover from that. The Fiend may have victory in his twisted sights. Not a good spot to be in. Go to sleep. The Fiend got caught with all of it. நினைச்சேன் அன்வான் தெரியும். இண்டிக்கு ஜிடிஎஸ் போடுங்க. அதான் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் அதான் ப்ரோ போட்டேன். அதுதான் எப்படியாவது போட்டுறணும்ட்டு போட்டேன்.
ஏன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் டைம் பீரியடா வருதா Fiend அதனால eludes that. Huge kick connects. Punk peppering அவ்வளோதான் his பட்டாச்சு ப்ரோ opponent with attacks. Uranagi into the Anaconda vice grip. And for some reason, he just broke his own submission hold. Just ejected from the ring. Out of the ring, still surrounded by the hell that is the steel structure. And now it's back to the ring for Punk. Caught in a bad spot. Go to sleep. Now CM Punk needs to end this. Makes a cover. நினைச்சேன்டா That was an extremely What close it- call. In fact, what it I'm takes not even defeat to certain that defeat, was actually a kick out. அவ்வளோதான் முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் Everything he had, but just couldn't get the pin. ஓடு தடுத்தாச்சு ப்ரோ And back elbow creates What? separation. ஐயோ அவனும் தடுத்துட்டான் ப்ரோ Arm wringer inconsistent. மாறி மாறி தடுத்துட்டோம் They're gonna have to try to fight out of this. Body shots connecting. Brutal club. This has been an absolutely brutal match inside Hell in a Cell. I knew the Fiend and CM Punk were going to go to war here, but even for WrestleMania, this match has gone above and beyond. Neck breaker after the float over. That was pretty. No mercy being shown to the சப்மிட் Fiend. பண்ணல Something tells me the Fiend enjoys some of this pain. Continuing to work on the leg here. Counter by CM Punk. ஐயோ What a counter. Beautiful suplex. The carnage we've witnessed here at WrestleMania. ஒரு go to sleep போட்டா முடிஞ்சிரும் Down in the history books. The Fiend and Punk have been unloading their arsenals, and neither one of them is showing any signs of relenting. ஃபீல்டு நாக் அவுட் 2 கோ டு ஸ்லீப்பா ப்ரோ அதுதான் போடலான்னு பார்த்தேன் இப்போ ஒரு சிக்னேச்சர் இல்லை சிக்னேச்சரை வேற எடுக்கணும் அவன்கிட்ட நான் இருங்க பார்ப்போம் ஆல்ரெடி 2 கோ டு ஸ்லீப் போட்டிருக்கோம்ல Goes under the ropes. And இப்போ into ஒரு the கோ ring. டு ஸ்லீப் போட்டால் முடிஞ்சிருவான்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் Setting up Go for to something sleep. here. முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் bro. One more time, that has to do it. 2. முடிச்சுக்கிறேன் Punk beats the Fiend. Here is your winner, I don't know how on earth Punk was able to do it, but he's standing victorious over the Fiend here tonight. Yeah, but does he really think this will be the end of the nightmares? I think it's just the beginning. That's a nightmare that can wait until Punk goes to bed tonight. For now, he's just happy to defeat this monster on the grandest stage of them all. அவ்வளோதான் வின் பண்ணியாச்சு ஓகே அடுத்தது ஏஜலியு கூட டாக் டீம் An honor to know கெட் 3 அதான் ப்ரோ 3 கோ டு ஸ்லீப் ஆயிருக்கு ஏன்னா ஃபர்ஸ்டே நார்மலாவே கிக் அவுட் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்லிஞ்சே வச்சு கிக் அவுட் மூணாவது ஃபிளாட் முடிஞ்சிச்சு focal point of WWE 2K26 showcase. We've revisited great wins, received a second chance at அவ்வளவுதான் ப்ரோ இது ஷோகேஸ் முடியுது எண்டிங் ஒர்க் forever elude me. எண்டிங் மாத்திரவா Even இருங்க attempted to provide a glimpse at what WWE would have looked like had I stayed. It's been a true privilege. Before we put a bow on it all, I'd like to ask Slingshot Technology for one final match. A match that lives as large as my biggest dreams. The opportunity to team with the best tag team partner in the world, my wife, AJ Lee. 3-time Divas champion, had WWE wrapped around her finger from the moment she arrived. Skilled in the ring and potent on the microphone. The greatest Divas champion of all time. Me! Remind you of anybody? She even dropped a pipe on of her own.
I have done more in 1 year than all of you have done in your entire collective careers. A true revolutionary, AJ Lee deserves as much credit for the women's revolution and evolution as anyone, as she fought for every second of television time to lay the groundwork needed to push women's wrestling further than it had ever been before. And since she returned to WWE this past September, AJ Lee! கரெக்ட். அந்த டைம்ல பாஸ்ட் செப்டம்பர் கரெக்ட். She's been helping remind everybody just how damn great she really is. செத்ராலன்ஸ் கூட வெயிட் போட்டாங்கல. Teamed with her before, and this is true. But that doesn't change the facts, and the facts are that anytime I get to team up with my wife, it's always a dream come true. Across the ring from us, I can only see WWE's resident it couple, The Miz and Maurice. Miz and I have had our issues through the years, that's hardly a secret. But while we don't see eye to eye on many things, I still appreciate what him and his wife have accomplished in their careers. And it would be an honor to attempt to take couples-kulla sanda yaar jeikira namma da jeipom who have proven to move the needle. CM Punk and AJ Lee. So let's close this showcase out in style. You've done incredible work to get this far, and now we'll let you choose how it all comes to an end. Miz and Maurice will want to turn in a performance so awesome that it stops us in our tracks. But let's be real here. This world belongs to punks like me and the missus. அச்சா வந்துச்சு. இதுவும் பங்க் ஸ்டேடியம். ஓ இப்பதான் வந்துரும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ இந்த பங்க் ஸ்டேடியம். இதில் என்ன கவுன்னு நினைக்கிறேன் பங்கு ஸ்டேடியம். போன தடவை வந்துச்சு, இந்த தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஆகிடும் நினைக்கிறேன். ஓ இவங்களோட அந்த இது மாதிரி வருவாங்களோ? இல்லை தனியாக தான் வராப்புல. இல்லையே நார்மலா வரலையே. இது கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட் இதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டு கொஞ்சம் இதில் நினச்சேன் ஒரிஜினல் மாதிரியே இதில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு அப்படியே 2 பேரும் ஈவனாக வர மாதிரி நல்லா இருக்கு. இது மாதிரி எல்லாத்துலேயும் இருந்தால் நல்லா இருக்கும். CM Punk and AJ Lee have both accomplished so much as individuals. Both have Hall of Fame credentials in WWE. Both have made their mark outside the business too, but the thing that means most to each of these competitors is standing right next to them. Punk and AJ are at their best together, and they're about to show the world exactly why. He is the voice of the voiceless, and crazy is her superpower. Both of them are about to make a lot of noise tonight. நம்மளே ஒரு பைரோட்ஸ் போட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். Punk and AJ have always felt like they were better than the likes of Miz and Maurice, especially when it comes to competing in WWE. Well, tonight's their chance to prove it. பாப்போம் இவங்க எப்படி வராங்கன்ட்டு. இவங்க நார்மலாக தான் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது நம்ம நார்மல் மிக்சட் டேக் மாதிரி தான், அதே மாதிரி தான் இருக்குமா பார்ப்போம். சாம் ஒன் டாப்ல மிக்சர் டேக் மாதிரி தான் வராங்க. என்னடா பண்றீங்க அப்படின்னு. நாங்கள் கப்புள்ஸ்டா என்ன வேணாலும் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. And this
This is what it looks like to be truly இந்த ஃபைனல் in மேட்ச்னு sync, நினைக்கிறேன் ப்ரோ. to இதோட truly முடியுதுன்னு be as நினைக்கிறேன். one as a Showcase. partnership, as a I team, think so. as a unit. The Miz and Maurice 100% on the same page, which is more than we can say for CM Punk and AJ Lee. Look, Punk and AJ may have less experience as a team, but you can't really buy that they're anything less than a cohesive unit. These two really can't get enough of each other, can they? It's called being happily married. Miz and Maurice are clearly the gold standard when it comes to marital and in-ring bliss. A power couple and tag team truly deserving of the spotlight. ஓகே. இது வேற. இப்ப இவங்கள வச்சு தான் இத அடிக்கணும் அந்த மாதிரி வேற இருக்கும். Tag team match. The brash CM Punk and AJ Lee முடிஞ்சு. taking on the cocky Miz and Maurice. Two teams, not just in this matchup, but in life as well, who couldn't be more different from one another. It's that blue collar, scratch and claw mentality versus the mentality of having the spotlight and only the finest things in life. Really, it's a tale as old as time. CM Punk and AJ Lee truly don't like the Miz and Maurice, and believe me, the feeling is mutual. Now all four of these superstars have the chance to let those feelings out in a good old-fashioned tag team match. Player. Ow! The list of accolades for Punk and AJ may be a smidge longer, their in-ring skills may be a smidge higher, but there's one aspect of this that the It couple has over their opponents tonight. ஓடு ரெண்டு பேரும் டிராப் கிக். Experience. As much as it pains me to agree there, Wade, you're right. Miz and Maurice have stood in the ring against some of the top power couples in wrestling and some of the biggest PLEs in WWE history, including Royal Rumble and WrestleMania. And for as long as Punk and AJ have known each other off screen, they've only tagged together for a few brief matches on Raw. Training together is one thing, competing together is another. Punk and AJ are going to have to be fast learners tonight. A quick cover. ஐயோ. கவரா. She's able to kick out before the refs count. Too soon for a cover. ஓ சிக்னேச்சர் வேற பண்ணுமா? And since this is standard tag team rules, the men can fight the women and vice versa. How does that change up the strategy in this one? How does AJ's strategy when facing the Miz differ from her strategy facing Maurice? Or all the other combinations we could see in this tag match? Honestly, these are all four high-level championship caliber superstars. They've all done their homework, and none of them are going to hold back, no matter who's standing across the ring from them. முடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Punk has said on multiple occasions that he doesn't respect the Miz or how he got his start in WWE. I'm sure AJ Lee did the same about tag Maurice. team வந்துருச்சு. Punk and Lee got to WWE the traditional way by competing on the independent circuit for years and paying their dues. While Miz and Maurice took the reality route, being tough enough and diva search, respectively. Well, as a man who put in years of training but also won the first season of NXT, the truth of the matter is that a real WWE superstar will take any opportunity given to them to get their foot in the door. There's no shame whatsoever in how Miz and Maurice ஒரே மூவ் போட்டு காலி பண்ணி வர்றான். that it's not how you start, it's how you finish. And the It couple is going to finish strong tonight. Of that, I am sure. Send into the corner. Don't get me wrong, AJ Lee is her own woman and can fight her own battles, but we've seen in the past that CM Punk will defend his family with every fiber of his being. The Miz, on the other hand, sometimes he makes his wife fight his battles. Hides behind his wife when the fight intensifies. That's because Miz and Maurice are an equal unit. Why should the man always hold the door open? Or the ring ropes, for that matter? You call it being equal? I just think Miz can be a chicken sometimes. Oh, my God. And now is perhaps the time to do whatever you can to tag your partner.
He makes the tag here. Maurice is mostly known today for her reality TV work, but it's easy to forget that she was one of the most dominant competitors of the Divas era. That she was, Michael Cole. Maurice was the first woman to ever hold the Divas title on more than one occasion, and for the majority of the title's history, she was the longest reigning title holder at 211 wins. But that record was surpassed by the other woman in this match, AJ Lee. So not only is AJ Lee a better competitor in the women's division, she's a better diva too. Down the apron! The hardest part of the ring. This is why location matters. The apron probably tripled the physical cost of that impact. At this point in the match, there's no time to recover. The damage is done. அவ்வளோதான் போட்டாச்சு bro. Uranagi by Punk. He turns it into the Anaconda Vice. This one could be a making the save for the team. Putting a stop to ஓ டாக் டாக் டீம் ஃபினிஷர். அவ்வளோதான் போட்டாச்சு bro. Double team coming. Up to the top rope. முடிஞ்சு. Way up high. போடு டாக் டீம் ஃபினிஷர். Fortunately for the X couple, CM Punk and AJ Lee are 1 completely in the 2 driver's seat now. 3 ஐயோ கிக் அவுட்டா. Might have just kicked out on reflex. Still, it was just enough to kick out at all. And it should come as no surprise that these four superstars are putting on an absolute tag team clinic right now. The disdain both these power couples have for each other, and just how much each of these superstars love to be the center of the universe, fueling this entire affair. Stretching that shoulder. Looking vulnerable now, guys. போடு. Slice bread number 2. And able to evade the offense. Face first into the snapmare driver. அவ்வளோதான் ப்ரோ முடிஞ்சு. Turns it around. Lands a timely reversal. Solid punch. அவ்வளோதான் ஸ்டன்னுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டன்னு கரெக்டான டைமிங்க்கு உதவிட்டான். அவ்வளோதான் பெஸ்ட் இன் தி வேர்ல்ட். போடு. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ப்ரோ. 1 2 3 ப்ரோ. இப்போ தான் தமிழ் கேமிங் மைனிங் ஸ்ட்ரீம் பார்த்தேன். அதில் நீங்கள் தஞ்சை ரவுடின்னு சொல்லுது அங்கே ப்ரோ. அப்படி அதெல்லாம் இல்லை ப்ரோ. ஜெல்லி In what may be one of the most emotional wins of their collective careers, CM Punk and AJ Lee proved themselves tonight. For Lee, she proved she deserves to be back on top of the women's division after a long hiatus. For Punk, he proved he's the true face of WWE. And even though his biggest battles were on his own, and Punk famously said that he's not here to make friends, this industry is what gave him what matters most, his family. CM Punk has had so many knives put in his back, so many acrimonious splits. இங்கே பாருங்க ப்ரோ எவ்வளோ அன்லாக் ஆயிருக்குன்ட்டு. சொன்னல இந்த சிஎம் பக் இது இரினாவும் இதில் அன்லாக் ஆயிடுச்சு பாருங்க. பர்ஃபெக்டாக ஆயிடுச்சு ப்ரோ. எல்லாம் பர்ஃபெக்ட் ஸ்ட்ரீம் இன்னைக்கு தான். ஹார்ட்கோர் பங்க் எவரி ஆப்ஜெக்டிவ் லெஜெண்டில் முடிச்சிருக்கோம்ல. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். நம்மளை கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணுறாரு. Truly, truly fantastic.
facing a litany of all-time WWE greats, crossing through time, மைக்கெல்லாம் space மைக்கு மாதிரி itself, வச்சு பேசிக்கிட்டு testing out இருக்காரு new பாருங்க. technology. We've experienced a showcase like no other and had a huge part in how it all ended up. How does it feel? பயங்கரமா இருந்துச்சு. What are you even talking into? I'm not holding a microphone, man. You gamers are weird, you know that? The classics never get old. ஏன்னா எங்கள்ட்டயே Seriously, மைக் though, இருக்கு. we should அதனால be தான் proud நாங்க of what மைக்க we've accomplished here. பெருசா The பார்க்கறது showcase கிடையாது. built its name on ideals of honor and அதான் legacy and அதான் நான் tradition முதல்ல and சொன்னேன் greatness, அப்படின்னு. and I think I did them all justice here today. When we honor the past, when we keep the names of legends alive long after Wow. they're gone, we show respect to them for their own journeys. And here in the WWE 2K26 showcase, I know நெக்ஸ்ட் we do மணி things இன் a தி little பேங்க் differently. மேட்ச் இல்ல ப்ரோ, அது Some முடிஞ்சிச்சு people ப்ரோ out there that இதோட. choose to do a full gauntlet சாரி instead ப்ரோ, of தப்பா taking எடுத்துக்காதீங்க. one அதுவும் step இல்லாம at a இது time. ஷோகேஸ் மேட்ச். ஸோ அதனால ஷோகேஸ் மட்டும்தான். ஸோ வேற மேட்சஸ் கிடையாது. And if you don't do it as authentically as possible, if you Bro, don't do why it your way, why did you turned into veg? I built my ப்ரோ entire நான் career வெஜ்ஜா on that டர்ன்லாம் premise. ஆகல ப்ரோ. Some சின்ன love it, வயசுல இருந்தே நான்வெஜ் some சாப்பிட்டது இல்ல. அப்படிதான் வெஜ் you can't நான். win them all. And if you try, you will drive yourself crazy. So always do what's in your heart. Always. Thank you for letting me do the whole 2K showcase a little differently. Thank you for always having my back. And thank you for showing that a true underground kid can one day be the most mainstream success, as long as they stay true to themselves. Now, if you'll excuse me, I've got a dog waiting for me. அவ்வளோதான் ப்ரோ, முடிஞ்சுச்சு. இருங்க, இதில் காப்பிரைட் வந்துடும், அதனால ஆஃப் பண்ணிட்டேன். எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ. ஷோகேஸ் டோட்டலி கம்ப்ளீட்டட். ஓ, டயரும் வந்துருச்சு ப்ரோ. இங்கே பாருங்க, இது முடிச்சதுனால. ஓ, இத்தனை வந்துருச்சா? ஓஹோ, சூப்பரு. இருங்க ப்ரோ. ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜா? ஓ, ஓகே. இந்த பூஸ்ட்லாம் அப்புறம் விளையாடும் போது எடுத்துக்கோங்க ப்ரோ. ஃபேக்ஷன் டோக்கன். கிளைம் பண்ண வேண்டியது எல்லாத்தையும் கிளைம் பண்ணிட வேண்டியதான். ஓகே, இந்த வண்டி தான் கிளைம் பண்ணல. ஓகே ப்ரோ, ஐ எம் கோயிங் டு ப்ளே. ஓகே ப்ரோ, பை ப்ரோ, பை ப்ரோ. நானும் அப்படியே என் பண்ணிக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. ஸ்ட்ரீமை பார்த்து சப்போர்ட் பண்ண அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ப்ரோஸ். ஸோ நன்றி ப்ரோஸ். உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரீம் பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ மறக்காமல் உங்கள் ஆதரவை தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ ப்ரோஸ். ஃபைனலி சிஎம் பங்கோட ஷோகேஸ் முடிச்சாச்சு. ஸோ நன்றி ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ. பை ப்ரோஸ், பை கைஸ். நைட்டு பிளாக் ஃப்ளாகில் சந்திக்கலாம் ப்ரோ, எக்ஸ்ப்ளோரேஷனில். இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக பிளாக் ஃப்ளாக் இது பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நான் யோசித்தேன். பட் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் தான் இன்றைக்கி பண்ணேன் அப்படின்னு. அதனால் அடுத்த சிட்டிக்கு போகலாம். மெயின் மிஷன் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நிறைய காசு சம்பாரித்து இந்த ஜாக்டாவை பயங்கரமாக அப்கிரேட் பண்ணிடலாம். ஸோ ரொம்ப நன்றி ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோஸ். பை ப்ரோஸ், பை கைஸ், பாய். பை ப்ரோஸ்.